morning to all the viewers who are joining us from across India and the globe. This is the PAS Golden Cup, Day 2, Season 1. And the first match is going to be between Paramount Magic and Strikers United. This is Sunil Land joining you from the commentator's box. Strikers United won the toss and have elected to field first. So Paramount Magic would be batting first. All the players taking on the field. Both the umpires are ready, and this first match of the day is going to commence anytime soon. The first over for Strikers United is going to be bowled by Sudhish. On strike is Sudhish Lal, or known as Lalu across Kerala, stalwart in his own self. And on the non strike is Sadish. First ball. Nice ball. On to the fifth stump. On the offside, Lalu trying to cut it unsuccessfully. That's a dot ball to begin with. Excellent shot towards the deep gully area. And that would be a six. On the very second ball of the innings, Lalu has hit a six over the top of the gully fielder. So that would be the first boundary of this inning. Well defended by Lalu, and he has sneaked in one single run by pushing the ball towards the mid-off area. So it's not just the boundaries. These singles would add up to the total later on and might prove to be very important later on in the innings. It's a 10-over match with 3 overs power play. Satish to take strike for the first time. Sudesh bowling. Huge heave, straight. It's a straight hit towards the deep, long on area, and that would be the second boundary, second six of this over.
Satish not taking any risk, still managing to hit a six towards the long on. Now let's see what Satish does. Beautiful drive towards the mid wicket area, fetching a single for the Paramount Magic team. Lalu, good comeback by the bowler after being hit for sixes. Lalu, could have been a chance, but Lalu managed to keep the boundary between extra cover area and long on. Exactly dividing the both players and adding 4 more runs to his team score. Could have been a chance, but there were no fielders placed at that particular area, landing on the no man's land. So at the end of first over, Paramount Magic are 1-8, 18 for the loss of no wickets. Yunus is the bowler who's going to bowl the second over of the innings. On strike will be Satish. A good start for Paramount Magic. They've accumulated 18 runs in the first over itself. 2 more power play overs remain. First ball from Yunus to Satish. Again a huge heave. Couldn't connect the ball properly. Ball straight to the mid-on area. One single stolen. Lalu on strike. Only 2 fielders in the deep. One on the mid-wicket cow corner. The other one at extra cover area. Yunus to Satish. Sorry, Lalu. And a huge heave from Lalu to hit it towards the point area, but completely misses it. Missed by the pace that Yunus is producing. So one more dot ball. Seems like Yunus is a thinking bowler. Most of the players playing in this tournament know each other. They know the strengths and the weaknesses of all the batsmen. That is inside edge clean bowl. Beautiful bowling by Yunus, and a very dangerous Lalu loses his wicket. Excellent bowling by Yunus. Pitched it on the good length area. A slight turn. It was an in cutter hitting the inside edge of the bat. Lalu trying to drive it towards the extra cover area, failing, and then ball hitting the stump. So that will be the first wicket of Paramount Magic that fell. So Yunus giving away only just 1 run has taken the wicket on his third delivery. The new batsman in is Arun. Yunus would be bowling the fourth delivery of this over. A beautiful morning in Thrissur. Cow corner pulled inside and mid-on pushed back to the long on area.
Excellent push towards the point area. No runs conceded. Another dot ball added. Excellent bowling once again by Yunus. Another dot ball straight to the keeper's gloves. Arun watching carefully and deciding not to take any more risks. This will be the last ball of this over. Well defended by Arun as there are no close-in fielders right now. The mid-off has to come and collect the ball. One more single added. So just conceding 2 runs. Yunus completes a very successful first over. So at the end of 2 overs, the score remains 20 for the loss of 1 wicket. One more over of power play left. New bowler on attack from the United Strikers United side. It is Jishnu who will be bowling the third over, and Arun would be facing Jishnu. Jishnu to Arun. Second straight dot ball from Jishnu. He's decided to bowl full length, not giving any room, not bowling any short ball after the first ball that he delivered, which went for a 4. Very good comeback by Jishnu. Arun Lal on strike. Jishnu to Arun, and that would be a wide. So an extra added to the total. Jishnu trying to maintain an off attack on the offside. Again, a very nice delivery, pushed towards the extra cover area by the fielder. One more single taken by Arun. Satish on strike. Jishnu varying his length beautifully, not allowing room for the batsman to hit it. Satish trying to hit it towards the mid-wicket area, misses it. Luckily for him, the ball lands near the square leg area. No runs conceded. Now it seems that Satish wants to take full advantage of the power play. Jishnu not only varying his lengths but also varying pace. Jishnu to Satish. And that's another huge hit towards the long off area. And it's a 6.
Beautiful six. Well hit six towards the long off area. Six more runs added. Jishnu trying to beat him with pace. Bowling a full length ball. Well hit by Satish. Well defended by Satish. Excellent ball from Jishnu. Nice, good length delivery straight to the stump. And that would be the end of the third over and the end of power play for this inning. Now they can push back three more players onto the boundary. The new bowler into attack, Srirag, and Arun would be facing him. This would be the fourth over. Power play is over. Srirag to Arun. Good run up, nice posture, and a good bowling action. Arun tried to push it towards the square leg area but got a miss hit and was edged to the mid off area. But that they were successful to add one more run to the total. Now the man on song, Satish, will be facing Srirag. Satish trying to hit it towards the extra cover area, gets an inside edge, and ball goes to the mid on area. One more single taken. Srirag to Arun. Nice bowling and fielding from the bowler himself. Another dot ball. And these dot balls are, mind it, going to be very precious uh, for any team in this 10 over match. Push towards the short extra cover area. Point fielder comes over and fields it. One more single added. Jisnu, an upcoming youngster, is bowling at a very nice pace. Nice bowling action. Nice posture. Good run up to Satish. And that's a huge hit towards the long line area. Fantastic hit from Satish. An over pitch delivery. Well dealt with. Satish is on song. As I said earlier, he doesn't mind even if the power play is over. Srirag comes back and delivers a dot ball. So that would be the end of the fourth over. And the total is 42 for the loss of one wicket. This is the day two of past Golden Cup, and yesterday we had six odd matches. And what we have seen so far is that the average score on this ground, on this pitch, has been somewhere around 111 runs, 110 runs, scoring at the rate of 11 per over.
Anything less than that is going to be challenging for any team to restrict. And going with the same trend, today we see that this team, Paramount Magic, is also scoring at the rate of 10 to 11. Sudesh coming into attack will bowl to Arun and trying to hook it, but the ball remains low and goes to deep square leg area. A single taken. Now Satish, the power hitter, is on strike. Let's see what he does with Sudesh's bowling. Again, a huge heave and a missed hit straight to the cow corner area. A single taken. Five fielders on the deep or extra cover area, long on, long off, cow corner and deep square leg area. Sudesh to Arun Lal. Nice push towards the extra cover area. The single conceded. So Paramount Magic have decided that no more dot balls. If we can't hit it, let's push for singles. Sudesh to Satish. And a miss hit. It could be a chance, but deep square leg failed to come below the ball and it lands on the no man's land. One more run taken. Could have been a chance if the fielders on the boundary would have taken a start at the start of the delivery. But good bowling by Sudesh. Again, well defended, pushed to the mid on area. One more over taken. Sudesh bowling at a very good line and length, not conceding any boundary as yet in this over. Satish would again try to hit boundaries. Good battle between the bowler and the batsman. Again, huge heave and a miss. Nice bowling by Sudesh. Excellent over from Strikers United. So at the end of 5 overs, Paramount Magic are 47 for the loss of 1 wicket. Sixth over in progress. Beautiful shot, but not reaching the boundary. And that's a nice catch from Kuku at deep square leg area. And Arun Lal loses his wicket to a short ball from Jishnu, who has come on attack, bowling the sixth over of the inning. Now, for all the viewers, let me tell you that the format of this competition is that it's a must for all the teams to field 5 players who are 35 plus. So it's kind of a mix of experience and youth. So you'll see a lot of situations where youngsters are bowling at a great pace and people who are 35 plus facing those deliveries and yet scoring runs.
because of their experience. So it's a good mix and match of experience and youth. New batsman in is Manoj, and Jishnu again delivers a short ball. Manoj dispatches it towards the fine leg area for a 6. Very first ball that Manoj faces, it's been hit for a 6. A good start as far as Manoj is concerned, but not so for Jishnu. Bowling short balls again and again. Manoj watchfully places it between the point and the gully area for a single. And Manoj steals one more run. And there is a huge appeal for run out. Satish manages to reach his crease at the bowling end. This could have been a risky run, but no harm done. But excellent fielding from the point fielder. Good throw. And the bowler also tried his level best to run Satish out, but couldn't manage to do so. So 2 runs. 1 run because of the shot, 1 run because of the misfield. Again a huge hit towards trying to hit it towards the deep square leg area, but couldn't hit it towards the deep square leg area. Goes to the cow corner, and again an appeal for run out. Consecutive deliveries and consecutive appeals for run out. Umpire unswayed, not interested. He's watching a close eye, and an extra run stolen because of the misfield. 2 consecutive deliveries, 2 consecutive appeals for runouts. So the match is going to be interesting in the coming phase, I'm sure. Nice glance towards the deep fine leg area. That would be a boundary. 4 more runs added to the total. Jishnu trying his level best to maintain a good line and length, but he has now swayed towards the leg side. And Manoj beautifully glances towards the deep fine leg area. Jishnu to Manoj. Manoj charges in. He tries to hit it towards the cow corner area, mishits it towards the long on area. A single taken nonetheless. 1 more run added. So at the end of 6 overs, Parimal Magic are 62 for the loss of 2 wickets. A beautiful Friday morning here in Thrissur. A very picturesque ground, as you can see. A lot of coconut trees outside the boundary area. Lush green outfield. A turf pitch with bits of grass. And this is the Loongs Cricket Academy where we are playing, where this tournament is being conducted. Loongs Cricket Academy in Thrissur. Yunus, the left arm pace bowler, is on attack on the 7th over, and the first ball was a miss hit towards the extra cover area, but manages to get into the gap between extra cover and long off, and that would be and it has been called no ball from the umpire, so it would be a free hit
A boundary conceded, that would be 5 more runs added to the total. And Yunus will have to bowl this ball carefully because this is a free hit. The man on strike is Manoj. Couldn't take advantage of the free hit. Nonetheless, they steal a single. Ball pushed towards the long on area. 1 run conceded. So that is 6 runs of the first ball. First legal delivery of this over. Score has moved by 6 runs. Now Satish, the power hitter, will face Yunus, the left arm pacer. Again a huge event miss. Ball, he's not able to connect it. Ball hitting on the top of the bat. Goes towards the mid-off area. Long off fielder charges in and restricts the batsman to a single. Yunus now coming back into rhythm. Bowled 2 good deliveries. Yunus to Manoj. Manoj charges in, steps out, tries to hit it towards the long off area, but completely misses it. So that would be first dot ball of the over. Yunus varying his pace and lengths. Yunus to Manoj. Manoj trying to hit it towards the extra cover or cover area, but couldn't do so. The ball coming in, he manages to miss it towards the mid-on area. 1 more run taken. It's 70. The total has moved on to 70, and this is the 7th over in progress. Yunus, ball to Satish. A nice drive towards between the long off and extra cover area. Long off charges in and fields. Beautiful fielding from the long off fielder. Only a single taken. Again, Manoj on strike. Yunus to Manoj, and Manoj hits it beautifully straight to the side screen. A nice straight hit towards the side screen for a 6. Nice hit from Manoj. And that would be the end of the 7th over. And the score is 77 for the loss of 2 wickets. Now it seems there are 2 power hitters on the crease. It's not just Satish. Manoj has also joined him. Introduced into the attack. Xavier would be bowling to Satish, who is wearing his trademark 3/4 tracksuit. Xavier to Satish. Heave and a miss, but that would be a wide. An extra run conceded and an extra ball to be bowled. Xavier to Satish. Nice hit. Beautiful hit towards the long off area. 6 more runs added. Mega 6 from Satish's bat.
The score moves to 84. Xavier to Satish. Again, a huge heave and miss, and that could be a catch for the gully fielder. And gully fielder drops it. It could be called a Papu catch. It was a very simple catch, but dropped by the gully fielder. And Satish gets another life. Could this be a costly mistake made by Strikers United? We'll have to wait and watch. But a simple catch not taken. Xavier to Manoj, and Manoj drives it towards the long off area for a single. Now, my friends, it's said catches win matches. A man who is on song, who is hitting the ball very well, and if you lose an opportunity to catch that ball, it could be a costly mistake. Xavier to Satish, and this is another catch missed. And not only a catch dropped, bad anticipation from the extra cover fielder. It is not only a catch drop, but it is also a boundary. So that is 4 more runs conceded. Satish taking his chances. He knows that he's got a very good. He's been very fortunate in this innings, taking full advantage of his luck or lucky stars. He's not going to stop. Xavier again to Satish. And a beautiful shot towards the long on area. Huge mega 6 from Satish. He is taking all the chances. He has taken in all the lucky breaks that he got in this innings. Around 3 catches dropped. 3 lives taken. 3 lives that he got in this innings. He's making full use of that. Punishing the loose balls. Again, Xavier to Satish. Oh, Satish watchfully defends this towards the cover area and steals a single. And that would be the end of the. That would be the end of 8 overs. And the score has moved to 97 for the loss of 2 wickets. Still 8 wickets in hand and 2 more overs to go. So you can see a lot of explosive batting in these next 12 balls. Let us see whether Paramount Magic batsmen, 2 power hitters on the crease, whether they can take advantage of these 12 balls. Or would it be that these young bowlers would restrict these batsmen from hitting these boundaries? It will be a good contest between the bat and the ball. So hold on to your seats. Do not go away. These 12 balls are going to be interesting. Srirag to Satish, and Satish tries to hit it over the top of cover fielder, but he doesn't get enough pace, and manages to get 2 runs, as it was between the square area between point and extra cover area. So they have taken 2 more runs. Srirag to Satish. Nice hit to straight towards the side screen. Long on, comes in and fields. 1 run conceded. So in 2 balls of this over, 3 runs taken. So the bowler winning the contest so far. 4 more balls to bowl. And now the other power hitter Manoj would be facing Srirag. Keeper has moved up close because Manoj has been charging in his last few deliveries. So keeper on watch. Manoj will be watchfully playing now, not leaving his crease.
moved back and tries to heave it. Ball hit on the leg. Huge appeal for LBW. Umpire not interested. So good tactics from the bowler and the bowling team. Keeper moved up, restricting Manoj from leaving his crease. Srirag to Manoj. And this could be a catch and taken at the cow corner area. Manoj loses his wicket. Very good bowling by the young Srirag and good fielding at the cow corner area. So that would be the third wicket of this inning. 9 more deliveries to follow. And still Paramal Magic has 7 more wickets on hand. So in all probability, Paramal Magic would not stop from hitting and accumulating runs through boundaries. Achu is the new player in, but he would be at the non-strike end because the players crossed. And Satish would be facing Srirag. Again a huge hit, and this could be a beautiful catch, and he's taken a beautiful catch. Extra cover area, running from the extra cover area. He's charged onto the cover area and taken a beautiful catch. And thus, that would be the end of nice explosive inning by Satish. Welcomed by his teammates for his good innings. And that would be the fourth wicket of Paramal Magic that fell. Srirag has really come back in his second over and bowling a very tight line and length. The new batsman in is Shashwat. So 2 new batsmen in. It's going to be quite a contest. 2 new batsmen in on the crease. Srirag to Shashwat, and Shashwat tries to hit it towards the gully area, but that was a wide. 1 more extra run and an extra delivery to be bowled by Strikers United. So it's a hat-trick chance. Just for the wide ball that he delivered, it would have been a hat-trick chance. And okay, Shashwat hits it towards the deep square leg area. Deep square leg area. Kuku fields it and gives it back to the keeper. 1 more single taken. An excellent, beautiful over by Srirag at the fag end of the innings. A very good 9th over bowled by Srirag. 102 for the loss of 4 wickets. A new bowler has been brought in into attack for to bowl the last over. Mahesh to Shashwat. Shashwat trying to hit it towards the cow corner area, completely misses it. Straight to the keeper. So Mahesh starts with a dot ball. Not good for the Paramal Magic team. Oh, short ball. That would be the first bouncer to be called in this over. Another short bouncer, and that would be called a no ball. But nonetheless, another dot ball for Strikers United.
Third ball again. Trying to heave it towards the deep square leg area. Completely misses it. Ball goes to the short leg area. Short fine leg area and fielded properly. Only one single run conceded. A very nice last 2 overs bowled by United strikers so far. That would be the no ball because that is the second bouncer of the over, rightfully called by the leg umpire. That is a no ball and it will be a free hit for Achu to take advantage of. So Mahesh would have to bowl it again. Free hit chance. Beautifully taken advantage by Achu, the young guy. Hit towards the long on area. The long on fielder could only watch it. Going past him, above him. So Paramal Magic coming back into the over. Hitting 1-6. Mahesh to Achu. Again a beautiful hit straight on top of the side screen area. Outside the stadium. Landing in the paddy fields behind the side screen. Huge hit from this young guy, Achu. So 2 sixes conceded by Mahesh. A good comeback by Paramal Magic in the in the final over. Mahesh to Achu again. Achu. Oh, Mahesh, where is his pace? Bowls a slower one. And Achu has taken 2 runs. Out? Okay, that was the second run was not successful. Run out. Shashwat has been run out. Achu takes one single run in the final delivery of the final over of this innings. The score, the total is 117, 117 for the loss of 5 wickets. So Paramal Magic would have to restrict United strikers to 117 or strikers United will have to chase 118 runs to win this match.
So the second innings has started. Shashwat is bowling the first over for Paramal Magic, and Shahnad is on strike and hit a beautiful six. The very first delivery, bowled. Second ball of the over, and that would be the third ball. Trying to push it towards the point area. No singles taken. That would be a dot ball. This is Sunil Nair joining you from the commentators box. Unfortunately, I won't be here the whole innings because I've got to play the next match. Oh, beautiful leg glance towards the fine leg area or deep square leg area, between deep square leg and fine leg area, and well fielded by the short square leg fielder. Only one single taken by Shahnad. Now Mahesh has come on strike. Will be facing his first delivery. Shashwat to bowl. The left arm pace bowler. Push towards the mid off area. Mid off fails to field it. Goes to long off area. One single run conceded. Shashwat coming back after being hit a huge six over the deep square leg area. Shahnad to face. Shashwat. Beautiful, huge hit outside the stadium into the paddy field. That would be another six and end of the first over. It is 14 for the loss of no wickets. The very first at the end of first over, Shahnad hitting two huge boundaries, two huge sixes. Rahul is the bowler who will be bowling the second over of the innings, and Mahesh would be facing him. Shahnad. Shahnaz on the non-strike. He's trying to change his bat, even though he has hit two huge sixes, the same bat that he was playing. Rahul to Mahesh. And that's a snick back to the keeper. Keeper very, very agile and alert. The leg snick taken beautifully by the keeper. And that will be the first wicket of Strikers United. Paramount Magic coming back into the game. Mahesh has lost his wicket. Okay, Srirag, the all-rounder. Uh, Srirag has come to join Shanad, and Srirag will be facing Rahul. Slight changes in the field. Long on and long off on the boundary. All of the fielders close in. Rahul to Srirag. And another chance. Oh, it would have been another caught behind chance, but the wicketkeeper failing to fetch or catch the ball, and that would be 4 runs from the bat of Srirag.
Lucky break for Srirag. Keeper couldn't catch that ball, and one life provided to Srirag. Rahul to Srirag. Well defended. Pushed towards the short mid off area. One single run taken. Now the explosive batsman Shenad taking on strike, who's already hit two sixes, huge sixes. One towards the deep square leg area, the other one towards the long on area. Two huge sixes. He's going to face Rahul. Good contest. Again a huge heave. And this one also hit outside the stadium into the paddy field. I'm sure the paddy field farmer uh, will hit a treasure trove of tennis balls very soon. A lot of balls going into the paddy field. Shenad on song. Rahul to Shenad. Oh, well watched delivery. Just pushes it towards the gully area or point area. Uh, the gully fielder comes in and fields it. No runs conceded. Good comeback by Rahul. A precious dot ball gained. Shenad to face Rahul. Again a huge heave. This one goes towards the long off area. Luckily, we don't lose the ball. It has hit the net. And the second over ends with another magnificent six from the bat of Shenad, who has already hit four huge sixes. So, Strikers United are 31 for the loss of one wicket at the end of two overs. One more over of power play left, and Lalu would be bowling the third over or the last over of the power play for Paramount Magic. Srirag to face Lalu. Oh, deceiving Srirag with pace and spin. Lalu with a very short run up can generate varied paces. He delivers a lot of deliveries with good variations, and that would be the wide. That would be called a wide outside the leg stump. One more extra run added. Lalu to Srirag. Srirag tries to sneak it towards the second slip area, but is not able to do so. Uh, Wicketkeeper alert there. No runs conceded. Another dot ball. Huge heave and a miss from Srirag. Lalu again watchfully changes the pace of the ball and the length and deceives Srirag. Lalu to Srirag. Srirag trying to sweep it towards the square leg, deep square leg or fine leg area, completely misses it. An appeal for LBW turned down by the umpire. Again, a deceiving ball from Lalu. Srirag not able to judge the pace of the ball or the length. Now, this time, it's a simple catch to the extra cover area. And thus, Srirag loses his wicket. Very good, intelligent bowling from Lalu. That would be the second wicket lost for Strikers United. Shenad, the man on song, who's already hit four sixes,
is still on the crease. So the game not yet over. Many more batsmen to come. Still 8 wickets on hand. Meanwhile, a huddle at the bowling end. Parable Magic all charged up. Lalu would continue bowling the third over. Okay, Naveen is the new batsman in at number 4. Lalu would continue bowling the third over. Naveen, a left-hand batsman, and therefore some changes on the field. Lalu to Naveen. And Naveen simply hits it towards the mid-wicket area for a boundary. Oh, it's a 6. It's a 6. Just falling outside the boundary rope. A very flat 6, to be honest. So that would be the end of Lalu's over, and that would be the end of third over. Strikers United are 38 for the loss of 2 wickets at the end of 3 overs. Acho would be the new bowler put into attack, and he would be bowling the fourth over. No power play now. The only restrictions being 5 players outside the ring, and that would be naturally extra cover, long off, long on, cow corner, and deep square leg. Achu to Shenath. Shenath continuing from where he left. No change in his approach. And that's another huge hit towards the long off area, just between the side screen and the long off fielder. Another huge 6. Just like Satish and for Parable Magic, we have Shehnad for Strikers United, who's taken on the helm. Again, trying to hit it, completely misses it because of the change in pace. Luckily for wicketkeeper, who couldn't fetch the ball, Radish, who is standing at short square leg, short fine leg, fields the ball. No runs conceded. A dot ball for Achu. Achu to Shanad. Again, a huge heave and a miss. Completely misses the length of the ball. Flashes the bat too early. A full length delivery. Good thinking bowler, this Achu. Now let's see. It's a good contest between ball and bat. Achu to Shehnad, the power hitter. Oh, this time completely misses the line, bowls it outside the leg stump. That is a wide, and probably, just probably, might have injured. A good keeping though, but might have injured the wicket keeper. Don't know where the ball hit him, but he's definitely down. Uh, this commentator, as a commentator, I'll have to move out of the commentator's box and get into the player role. So I would like to excuse myself now from the commentator's box and hand it over to Joe. Joe.
who would take on the helm of a commentator. A beautiful ball from Acho. Another wicket falls, and that would be the third wicket. And that is a huge wicket for Paramal because Shahna, the man who had already hit 5 sixes, has lost his wicket. So huge loss for Ramshil, the new batsman in a very veteran player. He's playing in the 35 plus category, but very agile, very youthful. Will be facing a successful over so far of Achu. Oh, that is a misfield from the gully area, and 2 more runs added. 2 more runs added. Could have been a good over. Is already a good over because he's taken 2 wickets. One important wicket of Shehnad, who was really on strong. Achu to continue. Ramshid to face. Oh, nice fielding by Radish at the short fine leg area. Now mind it, he is 40 plus, but still shows the youthfulness of a young 25-year-old player. That is Radish.
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. PCs വേഴ്സസ് ആദീസ് 11. ആദീസ് 11 വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ എറിയുന്നത് നന്ദു. സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ സതീഷ് മിണാലൂർ. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ ഡേഞ്ചറസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷറഫി. ഗുഡ് ഷോട്ട്. ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാമത്തെ പന്തിലേക്ക് നന്ദു ടു സതീഷ്. അഗൈൻ സൂപ്പർ ഷോട്ട്. നേരെ ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക് മികച്ച ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെ ഷോർട്ട് മിഡ് വിക്കറ്റിൽ മനോഹരമായി ഫീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റണ്ണൊന്നും വിട്ടു നൽകാതെ. വൈഡ് സിഗ്നൽ ഫ്രം അമ്പയർ. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റമ്പിൽ പുറത്തുപോയ പന്ത് വൈഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ PCSന്റെ സ്കോറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ ഒരു മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ 6 നേടിയിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. മികച്ച ടച്ചിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗംഭീരൻ 6 അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. ലോങ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ പട്ടുകൂട്ടൻ 6 നേടിക്കൊണ്ട് തുടർച്ചയായ 2 സിക്സുകൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് നന്ദു ടു സതീഷ്. കവറിൽ മനോഹരമായി കളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച തുടക്കം തന്നെ സതീഷ് PCസിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഗംഭീര തുടക്കം. 2 സിക്സുകളും ഒരു 4ഉം നേടി ആ ഓവറിൽ. മികച്ച സ്റ്റാർട്ടാണ് PCസിന് വേണ്ടി സതീഷ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 18 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് PCS വെങ്ങനശ്ശേരി. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ PCസിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും കൂറ്റിനടിക്ക് പേര് കേട്ടവരാണ്. അതിൽ സതീഷിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഇതിനകം തന്നെ 2 സിക്സും ഒരു 4ഉം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ. ആദീസ് 11 വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ ചെയ്യാൻ വരുന്നു സലീഷ്. രണ്ടാമത്തെ
ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലേക്ക് സലീഷ് ടു സതീഷ്. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ലോങ് ഓഫിൽ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു. വിക്കറ്റിനിടയിൽ മികച്ച ഓട്ടം സതീഷും ഷറഫുദ്ദീനും മികച്ച ഓട്ടത്തിലൂടെ ഒരു റൺ കൂടി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ സ്ട്രൈക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ഷറഫുദ്ദീൻ തന്റെ ആദ്യ പന്ത് നേരിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സലി ടു ഷറഫുദ്ദീൻ. മിഡ് വിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച ലൈനിൽ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സലി. തൃശ്ശൂരിലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച ബോളർ സലി. ആദ്യ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സലി ടു സതീഷ്. ഒരു മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ ഒരു കിടിലൻ സിക്സ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ സിക്സ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് സതീഷ്. വിണാലൂർ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്തിലേക്ക് സലീഷ് ടു സതീഷ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റംപിൽ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സതീഷിന് സാധിച്ചില്ല. ഡോട്ട് ബോൾ. ഇരു ടീമുകളും മികച്ച കളിക്കാരുമായാണ് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തിലേക്ക് സലി ടു സതീഷ്. Again super ball. Outside off the Yorker. അത് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോട്ട് ബോൾ അഗൈൻ. സിക്സ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദീസിന് വേണ്ടി സലീഷ്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് സലീഷ് ടു സതീഷ്. പാസ് ഗോൾഡൻ കപ്പ് വെറ്ററൻസിനും യുവാക്കൾക്കും ഒരേ പോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ടൂർണമെന്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ പന്തും ഡോട്ട് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലീഷ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 26 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് PC വെങ്ങണിശ്ശേരി.
Welcome back to the second match of day two. This is Sunil Nair coming back to the commentators box because of the public demand. Thank you very much for all the appreciation. So at the end of 2 overs of power play, it's 26 for the loss of no wickets. Satish and Sharfu playing for PCs. Abhilash, the captain of Adi's 11, will bowl the third over and the final over of the power play. Sharfu will be facing him. Only two players outside the ring, one at the extra cover area, the other one at cow corner. Abhilash to Sharfuddin. Sharfuddin defensively plays it towards the point area. Abhilash starts with the dot ball. Sharfuddin has been gathering. He's a run machine. He's an all-rounder of Kerala. He's a state player facing Abhilash. And a beautiful straight hit towards the long off area. No chance for the fielder except to watch the ball hit the nets. That would be the first six from the bat of Sharfuddin, the run machine. A beautiful straight hit towards the long off area. Still no change in the field. Abhilash to Sharfuddin. Sharfuddin tries to drive it towards the extra cover area, but misses it. But it's a wide. And one extra run added to the total. Abhilash to Sharfuddin. Sharfuddin tries to half pull it towards the deep square leg area. Couldn't connect it. Ball hits onto the pad. No runs conceded. Abhilash to Sharfuddin. A nice drive towards the gully area. Gully fielder misfields, and that would be two more runs added to the total. Sharfuddin cuts it towards the gully area. Beautiful cut. Huge hit towards the long on area. Ball has traveled far and is into the paddy field behind the side screen. Beautiful, explosive batting from Sharfuddin. Sharfuddin checking the ball. Gives it back to the bowler. Abhilash. Abhilash to Sharfuddin. A nice drive. It was an over pitch delivery, watchfully played by Sharfuddin, not taking any risk, and driven to the extra cover area for a single. That would be the end of the third over and the end of the power play. 42, 4-2, 42 for no loss at the end of the power play of 3 overs.
boundary line, extra cover, long off, long on, cow corner, and mid wicket area. Sharfuddin will be facing Giri. Giri to Sharfuddin. Oh! A first ball to the block hole. Sharfuddin misses it. Wanted to drive it towards the point area, but couldn't connect the ball. Straight to the wicketkeeper. Giri starts with a well-paced delivery, a dot ball. Giri to Sharfuddin. Again, a huge heave and a miss. Giri varying his length. The first one, over pitch delivery, well paced delivery. The second one, a short ball, but again, a well paced delivery. Sharfuddin trying to hit it towards the mid wicket area, completely misses it. Giri has started his over with 2 dot balls. Giri to Sharfuddin. And he's hit it towards the mid wicket area. One bounce and straight to the player at mid wicket. 1 run taken. Three players behind the wicket, along with the keeper. One the gully area, one first slip, and the third one short, fine leg. Giri to Satish. Nice drive between. Oh, it's a beautiful drive between extra cover and long on, long off fielder. Boundary from the bat of Satish into the gap. Satish watchfully playing his shots to the field. No chance for long off, who reacted a bit slow, I must say. Giri to Satish. Another heave and a miss. Girish is varying his pace beautifully, changing his length. Bowling to the off stump. A slight discussion in between the pitch between Sharfuddin and Satish. So far, it's been a good over from Giri. Only one boundary coming off it and a single. Giri to Satish. A beautiful shot, but equally magnificent fielding from the extra cover fielder. He has leapt and caught a beautiful catch of Giri's bowling. So that would be the first wicket falling. Satish is out, and PCs have lost their first wicket. A very good over completed by Giri. At the end of 4 overs, the score is 47 for the loss of 1 wicket. The new batsman coming to join Sharfuddin on the crease is Vivek Nambudri. And thus Adi's 11 have come back in their 4th over. Only 5 runs conceded by Giri and a wicket taken, a prize wicket of Satish.
A fielding change, point removed from the point area. The fielder has been pushed to the deep square leg area, rather mid wicket area. Abhilash to continue the fifth over of this inning. It would be his last over. Only two overs per bowler. Abhilash to Sharfuddin. And a huge hit. Long on. He's watching the ball, but it's of no use. Again, a six from Sharfuddin's bat, and the ball straight into the paddy field behind the side screen. Nice straight hit from Sharfuddin's bat. Sharfuddin checking. Ball. Not happy with the ball that's been provided. Okay, the ball has been changed now. So a good beginning for PCs. A six coming off the first ball. Abhilash to Sharfuddin. Sharfuddin watchfully plays it. Defensively and no runs conceded. A dot ball. Abhilash to Sharfuddin. Trying to cut it towards the square area and misses it straight to the keeper's gloves. Two dot balls now after that huge six. Abhilash trying to come back. It's a good contest between ball and bat. Abhilash to Sharfuddin. Again, a huge hit towards the cow corner area. Ball lost to the paddy fields again. Beautiful six. Beautiful six towards the cow corner area. No chance for any fielders. Abhilash conceding the second six of the over. Just two dot balls. Two more balls to go this over. Sharfuddin checking the tensile strength of the ball. Abhi to Sharfuddin. And he tries to heave it towards, but it's a miss hit. Gets an inside edge straight to the cow corner area, only for a single. One more run added. Abhilash would be bowling last ball of this over to Vivek Nambudri, another run machine of PCs. That's a wide and a four, extra 5 runs conceded by the bowler. No chance for the wicketkeeper to leap and catch the ball. Huge wide towards the leg side. So that's wide 4 runs, for wide 5 runs added to the score. Abhilash to Vivek. Uh, that is another wide. No. Very good sportsman spirit shown by Vivek Nambudri. Umpire called it a wide, but Nambudri said it had hit his lower. It had hit his thigh, and thus that would be the end. That would be the end of 5 overs. It's 65 for the loss of 1 wicket.
Salish Chandran to Sharfuddin. This would be the 6th over. Nice straight hit towards, beautiful drive towards the long off area. Well fielded by the long off fielder. Ball given back to the bowler. One single stolen. Vivek Nambudri will face Salish Chandran. Salish Chandran to Vivek. Oh, beautiful drive towards the cover area. Both player trying to field and player from the cover area. Well backed up by the extra cover fielder. Have fielded it. One single run conceded. One more run added to the total. Sharfuddin on strike. Salish to Sharfuddin. Ooh, straight to the block hole. Sharfuddin trying to drive it towards the mid wicket area. Miss hits it. Ball goes to the gully area. Well fielded. No runs conceded. Another dot ball. Salish is trying to play with the mind of Sharfuddin. All three balls, different balls bowled, different lengths, different pace. Another heave and a miss by Sharfuddin and a huge appeal by uh, the wicketkeeper. Bowler joined him a bit later. Only the keeper and players behind the wicket uh, appealing. Bowler joined him a bit late. Still some doubts in bowler's mind. And umpire unswayed. Not interested. But nonetheless, a dot ball and a good ball from Salish. So far, a good ball, good over. Let's see what the two balls yield. Salish to Sharfuddin. Sharfuddin beautifully taps it, sweeps it towards the fine leg area or deep square leg area for a boundary. Very intelligently played by Sharfuddin. Seemed like a pre-planned shot, but playing to the merit of the ball. So that is the first boundary of the over. So this would be the last ball of Salish's over. Short fine leg, move to short square leg. Oh, nice cut towards the gully area. Gully fielder fields it properly. One more single taken. So at the end of 6 overs, it is 72 for the loss of 1 wicket. PC's Venganesheri score. Giri or Girish would resume bowling. This would be his last over. Only 2 overs per bowler. And this would be the 7th over to be bowled. 4 more overs to go. Score is 72 for the loss of 1 wicket. Sharfuddin still going strong, watchfully playing, picking up his shots as per the merit of the ball. Vivek giving him a very good stand, rotating the strike. Giri to Sharfuddin.
Wide ball outside the off stump, just outside the wide line marker on the offside. Sharfuddin tried to hit it over the top of cover fielder. Couldn't connect it. No harm done. One extra run and an extra ball to be bowled. Giri to Sharfuddin. A beautiful, straight, flat six towards the long off area. No chance for any fielder to field it. Again, a huge hit towards the mid wicket area, and oh, it was at the cow corner area between mid wicket and cow corner, and Sharfuddin, unfortunately, gets out trying to hit a six, and a good, watchful catch from the fielder positioned at cow corner. It's a huge wicket for Adi's 11. They know that. Sharfuddin, the run machine, has lost his wicket. And the next batsman coming in, replacing Sharfuddin, would be another player like Sharfuddin, Mr. Anurag. Again, an explosive batsman. The players have crossed, so Vivek would be facing Giri, and Anurag would join him on the non-strike at the non-striker end, and Giri to bowl to Vivek Nambudri. Yeah, huge leg. It was a ball moving away from the batsman towards the offside. Vivek Nambudri tried to heave it across towards the deep square leg area, completely misses it, takes the outside edge and straight goes to the wicketkeeper's gloves. A good, nice, easy catch for the wicketkeeper. So consecutive wickets in two straight deliveries. Giri bowling a very good line and line, mixing his balls pretty well. Sully checking for any weapons inside Anu's tracks. Some humorous moments are bound to happen. Giri would continue. Vipin Lal is a left-handed batsman. In his trademark style, he's pulled his lower to the two-thirds position. Small changes in the field. Short fine leg brought back to place. Gully moved from point to gully. Giri to bowl to Vipin Lal. Ooh! That was a ball straight to the block hole. It could have been a hat trick, but nonetheless, a beautiful ball. Completely missed by Vipin Lal. He tried to drag the ball pulled on the off stump towards the leg side, completely misses it. Hat trick missed, but Giri bowling a very good over. Seventh over in progress.
Giri to Vipin Lal. Vipin Lal again trying to heave it across to the square leg area, deep square leg area, completely misses it because of the slow pace of the ball. That would be the end of the seventh over of this innings. Oh, sorry. Still a couple of balls left. One last ball uh, to be bowled because of the wide that he bowled at the beginning of the over. Giri to bowl his last ball of this over to Vipin Lal. And oh, it could have been a cotton ball chance. Giri tried his level best to snatch that ball from midair. Unfortunately, couldn't hold on to the ball and one single run stolen. Uh, so at the end of 7 overs, it is 80 for the loss of 3 wickets. 80 for the loss of 3 wickets at the end of 7 overs. JK or Jackson has been put on attack by Adi's 11. He'll be bowling the 8th over. 3 more overs left. 80 runs on the board. Vipin Lal to face Jackson and straight. Oh, a low diving catch could have been taken, but Giri misses it completely. The ball bounces off his hand. That could have been a very simple, easy catch, made a bit difficult by the fielder himself, and a chance to Vipin Lal, and that brings Anurag to strike. Again, a power hitter. Jackson to Anurag. Huge hit towards the long on area, long on fielder. Giri tries to catch it midair, jumping to maximum ability, but couldn't touch the ball. Ball lands on the net. That's a six. Anu starts in his typical form. That's how he plays. That's how he likes to play. And he knows that only 3 overs are left, including this over. So he's going to go all guns. Jackson to Anu. Nice square cut towards the point area. No runs conceded. A dot ball gained by Jackson for Adi's 11. Deep square leg pushed inside the ring. Jackson to Anu. Again a heave and a miss. Again a heave and a miss. And an appeal for stumping. Not given. Anu still inside the crease. Two balls. Two straight dot balls from Jackson. Now this is a 10 over a side match. Jackson to Anu. And another six towards the straight towards the side screen area. Beautiful six from the bat of Anurag. 6 more runs added to the score. Anurag standing very close to the stump, knowing that the keeper is up to the stumps. Jackson to Anurag. Anurag trying to glance it, but takes the outside edge at the back of this bat and still gains 2 runs for his team. Ball goes between gully and first slip. So at the end of 8 overs, it is 95 for the loss of 3 wickets. Two more overs to go. 12 balls.
Adi's 11 would like to restrict PCs to somewhere around 110 mark, 110, 120 mark, and the PCs would like to accelerate the innings and try to get 130, 130 plus runs in the last 2 overs. They would like to add 30 odd runs in the 2 overs. Let's see who wins this contest between the ball and the bat. Nandu Krishna has come on to attack. He will be bowling to Vipin Lal. Nandu to Vipin. And he starts off with a wide ball. An extra conceded. An extra ball to be bowled. Nandu to Vipin Lal. Oh, another a huge full toss ball. A wide delivery again bowled by Nandu. Not able to control the ball. This could have been hit towards the deep gully area for a six. But Vipin Lal didn't manage to connect the bat. Sandhu to bowl his first ball. And that's a beautiful cut from Vipin Lal towards the uh, gully area for a boundary. 4 more runs added. So the first ball yields 6 runs because of 2 wides and a boundary. 5 more balls to be bowled in this penultimate over of Nandu. Nandu to Vipin Lal. Oh, full toss ball! Beautifully thrashed to the long off area by Vipin Lal. He has taken full advantage of the loose ball. So 12 runs gained from 2 deliveries of Nandu. Already this is going the PC's way. Good beginning to the over for PC's. Nandu to Vipin Lal. Again, a huge heave towards the square area, and extra cover fielder comes in and catches a very simple catch. Vipin Lal loses his wicket. The batsman crossover. So, to face the fourth ball, Anurag will be facing the fourth ball now. That is the fourth wicket lost for PCs. Vivek, another Vivek, also fondly called as Tikata for his exceptional pace, has come onto the crease to join Anurag. Nandu to Anurag. Oh, tries to hit it towards the mid wicket, but the ball had some pace to it, and that's only one. Even though there was a slight misfield by the fielder at Cow Corner, uh, but no loss. Only 1 run conceded. Still 2 more couple of deliveries from Nandu remaining. Right-handed batsman Tikata or Vivek is on strike. Oh, beautiful shot between the extra cover and long off fielder. Huge hit from the bat of Tikata. He is one of the most up and coming all rounders of Thrissur district. Plays around Kerala, and this is why he is an important player. Oh, and this one is again a chance for the fielder at Cow Corner to take a catch. A miss hit, uh, or rather, it was hit with a little bit less power by Tikata or Vivek, and he loses his wicket. So wickets are falling like bricks, like matchsticks, but there are still many batsmen still to come from PC's team.
So at the end of 9 overs, it is 1-1-4 for the loss of 5 wickets. Augustine is the new batsman joining Anurag on the crease. Oh, and another. It could have been a catch, but well fielded by the fielder. He took it the first bounce. Well fielded by the fielder at the extra cover area. One single taken by Augustine. Now Anurag would be on strike, playing very close to the stump. His stance is very close to the stump. Keeper is also standing up to the wickets. Jackson to bowl the last 5 balls of this inning. Score moves on to 1-1-5. Jackson to Anurag. Oh, huge heave and a miss. And they've stolen a single run as by. Probably not a by. It had come off an edge. One single more run added. Jackson to Augustine. And that's a wide ball. One extra run added. Extra ball to be bowled by Jackson. So far, PCs have reached at par average score, but they would definitely like to accelerate and put some more runs on the board in the last 5 balls or 4 balls left. That's a simple cut towards the gully area for 2 runs. These would be happy to concede 2 runs instead of boundaries at this juncture. Augustine managed to get 2 runs from a very good ball. Jackson to Augustine. Again a huge heave and a miss. And that would be a run out. Anurag wanted the strike, rightfully so. And Augustine loses out. Cannot reach the crease on time. And that would be a run out. No runs added. One dot ball and 1 wicket lost. That would be the 6th wicket taken by Adi's 11 of PCs. Srihari has joined Anurag on the crease. Anurag will be facing the last few deliveries of Jackson. Let's see where it goes. Oh, and a straight hit towards the side screen, bisecting the long off and long on fielder. Long on fielder tried his level best to cut across and stop the ball, but unfortunately he couldn't reach the ball on time and hits the side screen. That is one boundary more for PCs. And that could be a catch on at the point area. And Anurag at the last ball of of this inning has lost his wicket. So Jackson taking that wicket of Anurag, caught by the point fielder. That would be the end of the first innings of this match. PCs have accumulated 123, 1, 2, 3 runs. For the loss of 7 wickets,
താങ്ക് യു സുനിൽ നായർ. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലെ വീറും വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് ഇനി അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പാസ് ഗോൾഡൻ കപ്പ് സീസൺ 1-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കളിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി വേഴ്സസ് ആദ്യ സിൽവൻ വേഴ്സസ് PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി മത്സരത്തിൽ മികച്ച ടീം ടോട്ടൽ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 1, 2, 3. വെരി ഫാൻസി നമ്പർ ഓഫ് നല്ലൊരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് 1, 2, 3. PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി 1, 2, 4 വിന്നിംഗ് ലക്ഷ്യം ആദ്യ സിൽവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി മികച്ച ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. തീക്കട്ട പോലുള്ള അനുരാഗ് പോലുള്ള മികച്ച കളിക്കാരെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ പാസ് കപ്പ് സീസൺ 1. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളായ എല്ലാവരും കളികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നും ആ കളിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നും ഇന്നലത്തേക്കാൾ വീറും വാശിയുമേറിയ ടീമുകളാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന ടീമുകളാണ് PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി, മാജിക് 11, ആദിസ് 11 തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ. എന്തായാലും നല്ലൊരു മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫാപ്ടാക്, കമ്പനിപ്പടി കുന്നംകുളം, DCA ആൻഡ് AS സ്പോർട്സ് തൃശൂർ, രഞ്ജി, റീപോസ്, തനിമ ഫിനിക്സ് 11s ആൻഡ് GK കേരള വിഷൻ, ആൻഡം വെഡ്ഡി ഹബ്, റീബോൺ, ആദിൻ ആൻഡ് അശ്വിൻ, Creative Concrete Works and AS Sports for district partners of Thrissur Pass Golden Cup Season 1. മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
നേരിട്ട ആദ്യത്തെ പന്ത് തന്നെ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. മനോഹരമായ ഒരു സിക്സറിലൂടെ ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ ഒരു സിക്സർ പായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 റൺസ്, 2 പന്തുകളിൽ 6 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ജാക്സൺ. നോൺ സെക്കൻഡ് എൻഡിൽ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു ദിനേശ് നായർ. ബിപിൻ എറിയുന്ന ഇന്നിംഗ്സ് ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ 2 പന്തുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് പന്തിലേക്ക്. മനോഹരമായി തന്നെ ഒരു 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ജാക്സൺ. ലൂസ് ബോളുകളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചു കളിക്കുകയും രണ്ടാമത് ബോളുകൾ സിംഗിളും ഡബിളിനും വേണ്ടി കളിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Bibin to Jackson. Oh, very good bowling from Bibin. It's a leg before wicket appeal for PC Svenglicheri. It's a not out. Batting Adisilav. PC Svenglicheri. Batsman bat. അത് ദിനേശ് നായർ. മനോഹരമായ ഒരു ഡെലിവറി ബബിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും. ഇറ്റ്സ് എ ഡോട്ട് ബോൾ. വെരി ഗുഡ് ബോളിംഗ് ഫ്രം ബിപിൻ. മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിപിൻ. ആദ്യ ഓവറിലെ 5 പന്തുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിലേക്ക്. പുറത്തേക്ക്, ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പന്തിനെ പായിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് സിക്സർ. ഈ ഓവറിൽ ഈ ഇന്നിംഗ്സിലെ രണ്ടും യാദൃശ്യമെന്നാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 സിക്സറും ഒരു ഡബിളും കൂടി ഈ ഓവറിൽ 14 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ 14 runs for no loss. Jackson going on 14. 6 ball faced on it. ജാക്സൺ ലൂസ് ബോളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്നു. ബോൾ ചെന്നെത്തുന്നു. തീക്കട്ട വിവേക് തീക്കട്ട. PC വെങ്കടിശ്ശേരിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബോളർ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഏത് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന വിവേക് അഥവാ തീക്കട്ട. പേര് പോലെ അനർത്ഥമാക്കുന്ന തീക്കട്ട പന്തുകൾ തന്നെയാണ് എറിയുക എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. തീക്കട്ട രണ്ടാമത് ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തെറിയുന്നു ദിനേശ് നായർക്കെതിരെ. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ദിനേശ്. ദിനേശ് നേരിട്ട ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ പന്താണ് തീക്കട്ടയുടേത്. 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രൗണ്ടിലെ ചില പരിമിതികൾ കാരണം കൊണ്ട് ഗള്ളി പോയിന്റിൽ വരുന്ന പന്തുകൾക്ക് ലിമിറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന റണ്ണുകൾക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. നാല് റൺസ്. ദിനേശ് നായരുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ കവേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് പന്തിനെ പായിച്ചുകൊണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു ബോളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കേണ്ടുന്ന തീക്കട്ടയുടെ പന്തുകളെ വളരെ ലാഘവബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ദിനേശ് നായർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട 2 പന്തുകളിൽ 6 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ദിനേശ് നായർ. തീക്കട്ടയുടെ മൂന്നാമത് പന്തിലേക്ക്.
ശ്രീഹരിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ചിലൂടെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു വിവേക് അഥവാ തീക്കട്ട. ഒരു ഓവറിന് 20 ഡബോ. മനോഹരമായി തന്നെ ശ്രീഹരിയുടെ ക്യാച്ച്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു നിസ്സാര സെന്റിമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് മാത്രമാണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ സമീപത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീഹരി ആ ക്യാച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിവേക് PCC വെങ്കടശ്ശേരിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയായ ദിനേഷ് നായരുടെ വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട്. നാലാമത് പന്തിലേക്ക്, രണ്ടാമത് ഓവറിലെ നാലാമത് പന്തിലേക്ക് ആദിസ് 11 വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു അഭിലാഷ്. ദിനേഷ് നായർക്ക് പകരമായി ഫീൽഡിൽ ബോൾ ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു, ക്ഷമിക്കണം, ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു അഭിലാഷ്. വിവേക് ടു ജാക്സൺ. രണ്ടാമത് ഓവറിലെ നാലാമത് പന്തിലേക്ക്. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. ഓ, PCക്ക് പന്ത് പിടിക്കാൻ ബിനോയ് PC സർ. അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു നിർണായകമായി കൊണ്ടുന്ന ഒരു വിക്കറ്റായിരുന്നു ജാക്സന്റേത്. ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാക്സന്റെ വിക്കറ്റ് നിർണായകമായിരുന്നു. വിവേകിന്റെ പന്തിൽ ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിന് പുറത്തേക്ക് പോലും പന്ത് പോകാതെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം PCC വെങ്കടശ്ശേരിയുടെ ഫീൽഡർ PC ബിനോയ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു റൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വിവേക് ബോൾ ചെയ്യുന്നു അഭിലാഷിനെതിരെ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയായ അഭിലാഷ് എല്ലാ കളികളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാറുള്ളതാണ്. തീക്കട്ട ടു അഭിലാഷ്. ഓ, തീക്കട്ട ബോളിംഗ്, അടിപൊളി, ഗംഭീരമാണ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം വിവേക്. ഓ, കീപ്പറുടെ പിന്നിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ച്. അഭിലാഷ് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, അർദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആ പന്ത് എഡ്ജിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് തേർഡ് മാനിലേക്ക് കുതിച്ച പന്ത് കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആ ഫീൽഡറും കീപ്പറും തമ്മിലൊരു ക്രാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ക്യാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മനോഹരമായി തന്നെ കീപ്പർ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയ പന്തിൽ അഭിലാഷിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 21 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്. തീക്കട്ട 7 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഓവറിൽ. ഒരുപക്ഷെ 3 വിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എങ്കിലും നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം തീക്കട്ടയ്ക്ക് 3-ാം വിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. വളരെ മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനം വിവേകിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫോർ ആദിസ് 11 ബാബു. 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫോർ ആദിസ് 11 ബാബു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ മത്സരത്തിലും വിജയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ടീമും കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ആ മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും അതിന്റെ ആ രീതികളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. ഓ, അഷറഫുദ്ദീൻ. ഷറഫുദ്ദീൻ തെറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഒരു റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു ജാക്സൺ. ഷറഫുദ്ദീന്റെ രണ്ടാമത് പന്തിലേക്ക്
നേരിടുന്നു ബാബു. ഓ, ഒരു റൺ ബാബുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും. സിംഗിളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഷറഫുദ്ദീനെ ഓരോ പന്തുകളെയും റണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നു. ജാക്സണും ബാബുവും ചേർന്ന് 2 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും സിംഗിളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൂറ്റനടികൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സിംഗിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്കോറിൽ ഉയർത്തുന്നു. ഒരു 2 വർഷം ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വീണ്ടും പാഴാവുന്നു. ബാബുവിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഷറഫുദ്ദീൻ ആദ്യത്തെ 3 പന്തുകൾ ഡോട്ട് ബോളായി സിംഗിളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലും കവേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് പന്തിനെ ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പാഴാവുന്നു. ഫീൽഡറുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്ന പന്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ. ആദിസ് 11 മൂന്നാമത് വിക്കറ്റ് ബാബുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ഫോർ ആദിസ് 11. വീണ്ടും ഷറഫുദ്ദീൻ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് വൈഡ് ബോൾ. ഷറഫുദ്ദീന്റെ പന്ത് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ കഴിവിന് പുറത്തേക്ക് പോയതിനാൽ ഒരു വൈഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ ബോൾ, എക്സ്ട്രാ റൺ. ഓ, മനോഹരമായ ഒരു കട്ട് ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം വിഷ്ണുവിൻ്റെത്. ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സന്തോഷിന്റെ കൈകൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ. ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെന്നീസ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല. ഒട്ടനവധി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രായഭേദമന്യേ പ്രായത്തെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും കളിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ എല്ലാ മത്സരങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതയായി മാറുന്നു. ഗോൾഡൻ കപ്പ് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ കപ്പ് സീസൺ 1 ഈ മത്സരങ്ങളിലും അതിന്റെ തനിയാവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രായത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച പെർഫോമൻസിലാണ് ഓരോ കളിക്കാരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമാർന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ലൂങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടേത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ, ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ, 100-ലേറെ കുട്ടികൾ ഈ അക്കാദമിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മികച്ച ഗുരുക്കന്മാരായ സതീഷ് സാർ, ഗിരീഷ് സാർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കോച്ചുമാരും അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലകരും വൈശാഖടക്കമുള്ള സഞ്ജനടക്കമുള്ള സഹപരിശീലകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു പരിശീലന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
നാലാമത് ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ജാക്സന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും 2 റൺസ്. ബബിന്റെ രണ്ടാമത് ഓവറിലെ രണ്ടാമത് പന്തിലേക്ക്. മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ് ജാക്സന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും 33ലേക്ക്. 33 for 3 wickets after the completion of 3.2 overs. ജാക്സന്റെ തന്ത്രപരമായ ഒരു ബാറ്റിംഗ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ബോൾ ഫ്രം ബബിൻ. വീണ്ടും അടിച്ചകറ്റിക്കൊണ്ട് 1 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ജാക്സൺ. ബബിൻ ടു വിഷ്ണു. ജേഴ്സി വിഷ്ണുവിന്റേതാണെങ്കിലും പേര് വൈശാഖിന്റെ പേര് മാറിയിരിക്കുന്നു. വൈശാഖിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ റൺ. ബാറ്റിംഗ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ജാക്സൺ. ബബിൻ ടു ജാക്സൺ. ഓ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഷോട്ട് ഫ്രം ജാക്സൺ. മനോഹരമായി തന്നെ ഫീൽഡിലെ പഴുതുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവ് ഷോട്ട്. 4 റൺസ് ഫോർ ആദ്യ 11. 4 ഓവർ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 39 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 4th ഓവർ 39 റൺസ് ഫോർ 3 വിക്കറ്റ്സ്. ജോട്ടാ രഞ്ജില 39 4 ഓവർ. ആദ്യ 11 ഈ മത്സരം ജയിക്കണമെങ്കിൽ 36 പന്തിൽ 85 റൺസ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. PCS വെങ്കടശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂ ബോളർ ശ്രീഹരി. ആദ്യ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കമന്ററിയുടെ വ്യത്യസ്ത മുഖം. കമന്ററിയിലെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളായ സുനിൽ നായർ ആൻഡ് രഞ്ജിത്ത്. ആ ടീം കോമ്പിനേഷനിൽ അടുത്തതായി എത്തുന്നു രഞ്ജിത്ത്. 4 റൺസ്. വെൽക്കം രഞ്ജിത്ത്. താങ്ക് യു ഗോപൻ ചേട്ടൻ. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ബൗണ്ടറി പായിച്ചുകൊണ്ട് വൈശാഖ്
ആദീസ് 11 വേണ്ടി. യെസ്, വൈശാഖ് ചന്ദ്രന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പടുകൂട്ടൻ 6. ലോങ് ഓൺ മുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ് ആദീസ് 11 വേണ്ടി. അവരുടെ സ്കോറിലേക്ക് 6 റൺ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ്. അഗൈൻ ഗുഡ് കം ബാക്ക് ബൈ ശ്രീഹരി. അഫ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റംപിൽ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ. 33 പന്തുകളിൽ 75 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം ആദീസ് 11 സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ. 5ാമത്തെ ഓവറിലെ 4ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ശ്രീഹരി ടു വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ. അഗൈൻ തുടർച്ചയായ 2 പന്തുകൾ ഡോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീഹരി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബോളിന്റെ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി ബാറ്റ്സ്മാനെ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Slow ball, but good hit by Vaishak Chandran. Good 6. മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു 6 നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓവറിലെ 2ാമത്തെ 6 നേടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ സ്കോറിംഗ് വേഗത കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ. വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ. സൂപ്പർ ബോൾ. മനോഹരമായി കളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റ് റേഞ്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. സെൻസിബിൾ ക്രിക്കറ്റ്. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള 5 ഓവറിൽ 68 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. മികച്ച പോരാട്ടം. വളരെ മനോഹരമായ ഉദ്യോഗജനകമായ കളിയിലേക്കാണ് ഈ കളി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 30 പന്തുകളിൽ 68 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കളി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജാക്സൺ കളിക്കുന്നു. 14 പന്തുകളിൽ 30 റൺസുമായി ജാക്സൺ മനോഹരമായ ഒരു സൈഡ് വിക്കറ്റ് ആദീസ് 11 വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് വന്ന വൈശാഖ് വളരെ മനോഹരമായ ഹിറ്റിലൂടെ ബൗണ്ടറികൾ നേടിക്കൊണ്ട് ആദീസ് 11 പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. 9 പന്തുകളിൽ 18 റൺസുമായി വൈശാഖ് ചന്ദ്രനും 14 പന്തിൽ 30 റൺസുമായി ജാക്സണും ക്രീസിലാണ്. 6ാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നു ബിനോയ് പിസിസിന് വേണ്ടി. 6ാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നു ബിനോയ്. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ബോളർ. ബിനോയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ 6 അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈശാഖ്. ബിനോയെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ 6 അടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ. നിർണായകമായ ഓവർ എങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. കളിയുടെ നിർണായകമായ ഗതിയെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ഓവറാണ്. ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ 6 നേടിക്കൊണ്ട് വൈശാഖ് ചന്ദ്രൻ തന്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 29 പന്തിൽ 62 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. 29ൽ 62. യെസ്, കം ബാക്ക് ബൈ മിസ്റ്റർ ബിനോയ്. ആദ്യ പന്ത് 6 പറത്തിയ വൈശാഖ് ചന്ദ്രന്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പിസിസ് വെങ്ങണിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ബിനോയ്.
നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ മനോഹരമായ കമൻട്രി പറഞ്ഞിരുന്ന സുനിൽ സുനിൽ ബായ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മൈക്ക് സുനിൽ ബായ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്. സ്വാഗതം സുനിൽ ബായ്. Thank you, Renji. Thank you very much. Welcome back, guys. A very important, critical wicket taken by PCs. Vaishak Chandran is also known as a run machine, a very flamboyant batsman, hitting all around the park, 360-degree player, has lost his wicket towards a long off area. Kind of mishit on a full toss, low full toss ball. Binoy coming back into the over after conceding a six on the first ball. In the second ball, he takes a wicket of Vaishak Chandran. A new batsman in is Giri. Uh, as the batsman crossed, Jackson would be taking strike. Giri would be at the non-strike end. Binoy to ball his third ball of this sixth over. And Jackson trying to hit it towards the mid-wicket area. Uh, doesn't get to judge the pace of the ball and half hits it towards the short mid-wicket area where Mammu is the fielder. He fields it a dot ball, a very important dot ball from Binoy. Binoy to Jackson. And it's a very simple hit towards the deep square leg area for a six from Jackson's bat. A very loose delivery bowled by Binoy, who bowled a very short ball without much of pace. Binoy to ball the fifth delivery of his over. 2-6 conceded, one wicket taken, one dot ball. And that would be a wide ball, an extra run and an extra delivery to be bowled. One more run added to the score. Already 13 runs conceded of this over. Two more deliveries to be bowled. Binoy to Jackson. Again a wide delivery. With these two huge sixes, Binoy seems to have lost his rhythm. He's trying to bowl wide off the off stump, but not able to do so. Has bowled two wides, consecutive wides. Two more deliveries to go. Binoy to Jackson. A full toss ball. Jackson couldn't take advantage of that. An inside edge towards the long on boundary. One run conceded. One more run added to the score. 14 runs of the over, and this will be the last delivery of the over. Giri on strike, and that could have been a fantastic catch, one-handed catch uh, uh, by the short mid-wicket fielder Mamu, but he couldn't latch onto it. It struck his hand. Srihari came from the cow corner area.
Fourth ball of the over. Tiku to Giri. And this time, it has been connected beautifully by Giri. He just waited for the ball and heaved it across, pulled it towards the deep square leg area for a huge six. So the first boundary of this over, and that too, it's a maximum 6 runs of the fourth ball of this over. It looked like Giri was waiting for this particular ball. He had pre-planned and a wonderful hit from the bat of Giri. Tiku to Giri. And oh, and that's it. That's it. Another appeal. Half-hearted appeal from the bowler and the wicketkeeper. Good dot ball from Tiku. Full length delivery after that short ball that he bowled, which went for a six. Good comeback by Tiku. Only 6 runs conceded of this over, and this would be the last ball to be delivered. Tiku asking the deep mid wicket fielder to come into the short square leg area. Tiku Giri. And that's a huge hit into the paddy field. So two maximums of this otherwise good Tiku over. 12 runs conceded of the seventh. At the end of 7 overs, it is 84 for the loss of 4 wickets. Are these 11? Last 3 overs remaining, 18 balls to be bowled. In the last 3 overs, Adi's 11 require 40 runs and they have 6 wickets on hand. Looking at the trend so far, it could be an easy target for Adi's 11 unless PCs come. Area, deep point area, fielder at cover area could only watch it, and it's a beautiful sixer from the bat of Jackie Jackson. 10 runs of the first two deliveries. This is going to be disastrous for PCs. Now they just need 30 odd runs from the remaining deliveries. Could be a cakewalk for Adi's 11. Looking at the start of this over, Jackie is playing on 47. 3 more runs for his half century. Could be, and is the first half century of the tournament. Srihari to Jackie. Oh, and that is out.
And that is a huge appeal. That is a huge appeal from both the bowler, fielders, and the wicketkeeper. Wicketkeeper really disappointed with the decision. Umpire is not interested. And a very good delivery bowled by Srihari, trying to come back into the over. Now that he's conceded 10 runs of 3 balls. And huge helicopter like shot by Jackson. And he takes a single. Ball goes towards the long on area. Well fielded by Tiku. So wide, a maximum, a 4, and a single taken off this over. The 8th over in progress. And very good drive. Beautiful 4 towards the extra cover area. Extra cover fielder could not come and stop it from reaching the boundary. Another boundary conceded by PCs. This is going to be an easy target to achieve for Adis from the looks of it, unless wickets fall. And that's a catch. That's a catch. That's a huge edge straight to the wicket keeper. So Giri is caught behind of Srihari, caught by the wicket keeper. The Adis 11 lose their 5th wicket. They still have 5 capable batsmen yet to come. A lot of batting depth in Adis 11. Jackson is still there on the crease. So at the end of 8 overs, it is 100 for the loss of 5 wickets. Just 24 more runs required of 12 deliveries. 24 of 12 deliveries. And it is none other than Sharfuddin himself who is come on attack. He wants to bowl out this penultimate over of the 9th over. Sharfu to Jackson. And Jackson dispatches it beyond the paddy field, in fact. And that is the 50 for Jackson. Very good batting by Jackson. Very excellent display of explosive yet intelligent batting by Jackson. Dispatching bowls one after the other into the paddy field beyond the side screen. Sharfuddin starts with a 6. And that would ease a lot of pressure for Adis 11. Second ball of Sharfuddin. And Jackson pre-plans and tries it to scoop it on top of the first slip, but unable to do so, beaten by the pace that Sharfuddin bowls. So now, in 10 balls, they require 18 runs. Sharfuddin to bowl the third ball. Again, a beautiful 6 towards the cover area. That's a huge 6 on the offside. It's a very difficult shot to play, and yet Jackson has played 2 shots, one to the deep point area and the other one to the cover area. Amazing sixes, amazing mega sixes, maximums hit by Jackson, who is really in great form. Sharfuddin, who is the main bowler of PCs, not able to contain Jackson and his form. Sharfu to Jackson. Oh, yes, that's a beautiful dot ball from Sharfuddin, varying his length. That was a good length delivery, and Jackson couldn't connect it. Beaten by the pace, straight to the wicket keeper. Now, in the remaining 8 balls, Adis 11 require 12 runs to win this match. 12 from 8 deliveries.
Sharfu to Jackson, and Jackson. Oh, oh. These are some very, very miscalculated decisions being taken over here. Sandhu on at first lip try to run out Jackie. Jackie snatches one single run right under the nose of the wicket keeper. Sharfuddin bowling his last ball, and that would be 2 runs towards the gully area. And now that would be the end of the ninth over, penultimate over, and this is the last over to be bowled by Sandhu, the team owner and captain of PC's Vengadasheri. He is taken the challenge onto himself. He'll be shouldering the responsibility to restrict Adi's 11 in the last over. 6 balls remaining, 9 runs required by Adi's 11 to win this match. And huge miscalculation by the field at the point area. Any cricketer, any fielder would know that after pitching, the ball would turn. But he miscalculated, and 2 runs conceded. 2 very valuable runs conceded by the point fielder. Couldn't reach the ball to take the catch, not to field. Sandhu to Jackson, and Jackson tries to hit it. And that straight goes to the mid wicket area. Sully on strike. 3 runs taken off 2 deliveries. 4 balls remaining and 6 runs to be taken by Adi's 11. Salish Chandran on strike to face Sandhu. Oh, and a catch missed. And a catch missed and run out. A missed catch opportunity was converted into an opportunity to run out the man in form, Jackson. Salish reverted very late to the call by Jackson on the other end for a single, and in that confusion, Jackson, the man in form, has been run out. Could it be the turning point? Could it be the turning point? Still 6 more runs required. 6 more runs required of 3 balls. 6th wicket lost. Sandhu, the captain of PC's Vengadasheri, has taken on to himself to take up this challenge of restricting Adis and has done pretty well. 1 catch, 2 catches, in fact, dropped. One at the point area could have been taken. An extra run conceded at the same time, and then caught behind, chance lost, but converted into a run out opportunity by the alert wicket keeper. So now it's going to be 3 balls, 6 runs for a win. It could be anybody's game. This is cricket. This is the beauty about the game of cricket. Sandhu bowling to the new batsman, and it's again a catch for the point fielder, and point fielder has dropped it again.
dropped it. Huge chance. Huge opportunity to come back has been lost by PCs. We'll have to see 1 run stolen. Now 2 balls and 5 runs to win. A beautiful bowling by Sandhu. 3 catches in this over. Beautiful bowling by Sandhu. Now 2 more balls and 5 runs to win. Salish Chandran will face Sandhu. Sandhu bowling very nicely and very beautiful, in fact, very intelligent bowling by Sandosh. And that's a 6 by Salish towards the extra cover area. That's how this game ends. So, in the second last ball of the final over, Adi's 11 have won this match where Santosh, the captain of PC's Venganesheri, who came on to bowl himself at the last over, had almost snatched the game away from Adi's 11. It could have been anybody's game, but 3 lost opportunities to take wicket, 3 wickets lost, three chances lost by PC's Venganesheri has cost them the match. And thus, this match has ended with Adi's 11 gaining 2 points from this win. Thank you very much for staying with us on YouTube. I'll be back after some time. We'll take a small break and then come back and join you guys. Stay connected. Another match is about to start.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരം PCs വേഴ്സസ് പാറമേൽ മാജിക്. ടോസ് നേടിയ PCs ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. PCസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ മത്സരം തോറ്റു. വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ മത്സരം. പാറമേൽ മാജിക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മത്സരമാണ് പാറമേൽ മാജിക്കിന്റെ. തീർച്ചയായും വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വേണ്ടി PCs വെങ്ങണിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ എറിയുന്നു വിവേക് തിക്കു. ആദ്യ ഓവറിലെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിലേക്ക് തിക്കു ടു അരുൺ. ഒരു മികച്ച ഡിഫൻസീവ് ഷോട്ടിലൂടെ സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷോർട്ട് കവറിൽ ശിവദാസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു റൺ മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാമത്തെ പന്തിലേക്ക് വിവേക് ടു സതീഷ് കുമാർ. പാറമേൽ മാജിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സതീഷ്. ബൗണ്ടറി നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ഫൈൻ ലെഗിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു സതീഷ്. ഇരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും നേരിട്ട ആദ്യ പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി പായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച തുടക്കം പാറമേൽ മാജിക്കിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം, ഡു ഓർ ഡൈ മാച്ചാണ് PCസിനെ സംബന്ധിച്ച്. ആദ്യ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ടു സതീഷ്. ഉയർന്നുപൊന്തിയ പന്ത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആയാസരഹിതമായി തന്നെ ഒരു ഉയർന്നുപൊന്തിയ പന്ത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. സതീഷിന്റെ വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ PCസിന് വേണ്ടി നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബോളർ വിവേക് തീക്കട്ട. വളരെ മികച്ച ഒരു ക്യാച്ചായിരുന്നു. ഉയർത്തി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സതീഷിന് സാധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ സതീഷിന് സാധിച്ചില്ല. ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടി രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ ഔട്ടായിക്കൊണ്ട് ആദ്യ വിക്കറ്റ് പാറമേൽ മാജിക്കിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. പാറമേൽ വേണ്ടി പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ മനോജ് ക്രീസിലേക്ക്. അഗൈൻ സൂപ്പർ ബോളിംഗ്. ഡോട്ട് ബോൾ. മികച്ച ഷോർട്ട് ബോൾ മികച്ച വേഗതയിൽ തന്നെയാണ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബോളർമാരിൽ ഒരാളാണ് വിവേക് തിക്കട്ട. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ടു അരുൺ. നേരെ പോയിന്റ് ഫീൽഡർ സതീഷിന്റെ കയ്യിലേക്ക്. ഡോട്ട് ബോളിലൂടെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 9 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പാറമേൽ മാജിക്.
വളരെ മികച്ച ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ് വിവേകിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. നിർണായകമായ മത്സരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നു ഷറഫ്. ഷറഫ് രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലേക്ക്. ഷറഫുദ്ദീൻ ടു മനോജ്. ഓ, വൈഡ് സിഗ്നൽ, ഷോർട്ട് ബോൾ, വൈഡ് സിഗ്നൽ ഫ്രം അമ്പയർ. മികച്ച ബൗൺസർ, പക്ഷേ അത് വൈഡിന്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാച്ച് ബൈ വ്യക്തിക്കട്ട. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ആ ക്യാച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് ഓണിന് മുകളിലൂടെ ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ക്യാച്ചിലൂടെ മനോജിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച ക്യാച്ചിലൂടെ വിവേക് മനോജിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദ ഡേഞ്ചറസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ലാലു ക്രീസിലേക്ക്. പാറമേലിന് വേണ്ടി ലാലു ക്രീസിലേക്ക്. ശ്രീഷ് ലാൽ, കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന കളിക്കാരൻ ശ്രീഷ് ലാൽ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിലേക്ക്. ഷറഫുദ്ദീൻ ടു ശ്രീഷ് ലാൽ. ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സന്തോഷ് അത് ഫീൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റണ്ണൊന്നും വിട്ടു നൽകാതെ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ. തന്റെ ബോളിങ്ങിന്റെ വേഗതയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷറഫുദ്ദീൻ ടു ശ്രീഷ് ലാൽ. അഗൈൻ സൂപ്പർ. തുടർച്ചയായ പന്തുകൾ, ഡോട്ട് ബോളുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്തിലേക്ക്. സൂപ്പർ പ്ലേസ്മെന്റ്. പോയിന്റ് റീജിയനിൽ മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ ശ്രീഷ് ലാൽ തന്റെ ക്ലാസ് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു ബൗണ്ടറി, പോയിന്റ് റീജിയനിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു. 4 റൺസ് കൂടി പാറമേൽ മാജിക്കിന്റെ സ്കോറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തിലേക്ക്. ഷറഫുദ്ദീൻ ടു ശ്രീഷ് ലാൽ. സൂപ്പർ ബോളിംഗ്. ബ്ലോക്ക് ബോൾ. വളരെ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീഷ് ലാൽ. കൂടുതൽ സമയം ക്രീസിൽ താൻ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീഷ് ലാൽ പാറമേലിന് വേണ്ടി ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. ഷറഫുദ്ദീൻ ടു അരുൺ. സൂപ്പർ ബോളിംഗ്, ഡോട്ട് ബോൾ. ഒരു 6 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഷറഫുദ്ദീന്റെ ഓവർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 15 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പാറമേൽ മാജിക്. വളരെ മികച്ച 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ സ്വിംഗിന്
അറിയപ്പെടുന്ന കമന്റേറ്റർ സുനിൽ ബായ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം മൈക്ക് സുനിലിന് കൈമാറുകയാണ്. വെൽക്കം സുനിൽ ബായ്. बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई. सारे YouTube के श्रोताओं को एक बार फिर नमस्कार मेरी तरफ से. पहले गेंद में एक बहुत बढ़िया लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्का जड़ दिया है लालू ने. बॉलर पैर में शानदार दूसरा छक्का सीधे साइड स्क्रीन के पीछे वाले खेत पे जाके गिरा है. बहुत ही शानदार शुरुआत पैरामल मैजिक के लिए. इस ओवर में दो गेंदें फेंकी है विभिन्न ने और दोनों गेंदों में बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ के जाने माने बल्लेबाज लालू ने दो शानदार छक्के जड़ दिए हैं और पहले ही दो गेंदों में इस ओवर के 12 रन अपने टीम के लिए जोड़ दिए हैं. कुछ फील्डर्स पीसीस के बॉलर को समझाते हुए. यहाँ के ज्यादातर प्लेयर सब एक दूसरे को जानते हैं और लालू एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं. वो उनकी क्षमता काफी अधिक है. किसी भी तरह के बॉल को वो बाउंड्री तक पहुंचाने में सक्षम है. और अब विपिन लाल तीसरा गेंद करते हुए लालू को एक बार फिर लालू ने घुमाने की कोशिश की लेकिन गेंद की गति को नहीं समझ पाए और इसी के साथ एक रन चुरा लिया है लालू ने और स्ट्राइक दे दी है अपने साथी बल्लेबाज को. अरुण स्ट्राइक पर आ गए हैं अभी. विपिन लाल दो गेंदों के बाद तीसरे गेंद में अच्छे गेंदबाजी करते हुए चौथा गेंद डालेंगे अभी अरुण लाल को. अरुण लाल ने फिर से मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है एक रन के लिए. इस तरह से अरुण और लालू दोनों स्ट्राइक को रोटेट करते हुए विपिन लाल लालू. शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बैठ करके घुटनों के बल उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से क्लासिक एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर छक्का जड़ दिया है. लालू इसी के लिए जाने जाते हैं. 360 डिग्री प्लेयर कहते हैं उन्हें. बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, सुनहरा शॉट. तीसरा छक्का इस ओवर में और अब एक और गेंद बाकी है और लालू ही खेलेंगे. विपिन लाल की आखिरी गेंद और शॉर्ट बॉल के जरिए उन्होंने अपना ओवर की समाप्ति इसी के साथ शॉर्ट बॉल के साथ. और लालू ने कोशिश की कि गली के ऊपर से गेंद पहुंचा दें लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए वो. और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 35 पर पैरामल मैजिक एक 2 विकेट के नुकसान पर. तीन ओवर की समाप्ति पर पावर प्ले भी खत्म हो गया है. अब 3 और अतिरिक्त फील्डरों को वो बाउंड्री पर लगा सकते हैं. फील्ड पोजीशंस ज्यादातर हर एक मैच में एक ही दिखा गया है. एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग. बिनॉय पीसी बॉल करेंगे अरुण को और फुल टॉस बॉल सीधे उनके झांकों पर आकर लगी और अपील की गई है एलबी के लिए. काफी चर्चा कर रहे हैं बॉलर लेकिन अंपायर नहीं माने. एलबीडब्ल्यू अपील को खारिज कर दिया गया है.
लालू अरुण को समझाते हुए कि किस तरह से खेले. Binoy PC to Arun, and Arun hits it over the cow corner area for a huge six. It was deemed to be hit because Binoy PC trying to bowl a length ball, good length ball, misses it completely, bowls a short ball, and without much pace, it was bound to be hit, and well hit by Arun. Again, Binoy to Arun. A full toss ball straight to Santosh, but he misfields it, and the ball goes for the 2-run boundary at the gully area. Binoy to Arun Lal again. Arun Lal charges and hits it over the long off area for a beautiful mega six maximum. Straight into the paddy field. Binoy not able to restrict the batsman. Lalu checking the ball, the tensile strength, the bounce of the ball. Gives it back to the bowler. Bowler to bowl to Arun Lal. Arun Lal again takes stance. This time, this time, this time he plays it on the back foot, trying to sweep it or kind of glance it towards the fine leg area for a boundary, but misses it. The ball brushes past his lower tracksuit, goes to the keeper. No runs conceded. Binoy to Arun Lal. And Arun beautifully cuts it towards Vivek Nambudri. Vivek Nambudri misfields it, and these misfields are going to cost PCs sometime, maybe sometime later. These small misfields add up to a larger score. 2 more runs added on the last ball of Binoy PC. So at the end of 4 overs, uh, Paramal Magic have amassed 53 runs for the loss of 2 wickets. It is live. Given back to the bowler. Lalu hitting beautifully. That's his style. Explosive batsman. Straight towards the long on area. No chance for the long on area to grab it. A very high ball. A six, a maximum from Balalu's bat. The very first ball of Srihari. Srihari to Lalu. Again a huge heave. Again a six from Lalu's bat. He is not going to stop, my friends. 2 balls from Srihari, 2 maximums from the bat of Lalu. Lalu is a prolific hitter of sixes around these areas. Third ball, mindfully and intelligently bowled by Srihari. The third ball, he didn't overpitch it. Bowled short and at a good pace. Lalu trying to heave it towards the extra cover area or cover area. Completely misses it. So 1 dot ball. Srihari to Lalu. Lalu again trying to heave it. Gets her inside edge towards the deep square leg area. Fielder fields it. Shiva the fielder fields it, and
gives it back to the wicketkeeper. 1 run taken and added to the total. Srihari trying to come back into the over after the first 2 sixes. Arun to face him. And that's another six towards the mid wicket area. Beautiful six from the bat of Arun. So it's not just Lalu who is on song. Both these batsmen are adept at hitting sixes all around the park. And now Arun too joining Lalu in hitting all these maximums. Srihari, no clues as of now, is trying to move around the fielders. He'll have to bowl a tighter line. Srihari to Arun. Again trying to hit it, but this time it was a good ball straight to the knee area. And Arun steals a single towards the long on boundary. And that's one more run added to the over, and that would be the end of the over. So at the end of 5 overs, it is 73. At the end of 5 overs, it is 73 for the loss of just 2 wickets and two informed batsmen on the crease. Let's see what PC's Venganeshwari are going to do. PCs have decided to bring back Thikata or Thiku, as he is fondly called, Vivek. Thiku would be bowling. He is one of the fastest bowler of Kerala. Bowls regularly at 140 plus. Arun would be facing him. Arun diligently and very carefully, cautiously place it towards the point area. Vivek Nambudri fields it well backed up by Satish at cover area. Uh, Again, Lalu on strike, one single conceded of the first ball of Tiku's over. Tiku to Lalu, and Lalu tries to push it towards the extra cover area, but doesn't connect it well, and it goes off to the short mid-off area, well fielded by Satish, and given back to the bowler. No runs taken. Another dot ball. Tiku to Lalu. Oh, huge hit, and this could be a catch by Binoy, and Binoy again drops a very important catch. It could have been a turning point in this match, but again has lost a chance to get Lalu out. Catch dropped by Binoy second time in the second match. Tiku again bowling a good line, and this could be out, and a beautiful try by the long on fielder. He couldn't latch onto it. It just hit his fingers and went straight outside the boundary line. That would be a six. But a very valiant attempt by the long on player. Good try. We must appreciate that. Very good effort from the fielder. Uh, Tiku to Arun. Again, a beautiful six towards the mid-wicket area. No chance for Shiva, who is at the boundary line. He could just watch it going over his head. So both these batsmen are really going away with the game for Paramal Magic. Run rate climbing up rapidly. No respite. Viewers able to witness all these sixes, and then now Arun loses his wicket to Tikata, who bowls a very good bowl and gets him out caught behind. Good catch, good but easy catch by the wicketkeeper. So a partnership of 77 runs. The third wicket partnership of 77 runs broken finally by Tikata or Tiku. Could this be the end of the
Okay, this is the end of 6 overs. So at the end of 6 overs, it is 87 for the loss of 3 wickets. The third wicket just fell in the last ball of Tiku's over. 77 runs partnership broken by Tiku. और अब शरफू आ गए हैं अटैक पर. शरफू डालेंगे, शरफू का अपनी गेंद फेंकेंगे. लालू है स्ट्राइक पर और बहुत बढ़िया तरीके से ग्लांस करने की कोशिश. एलबी की अपील, लेकिन इनसाइड एज था. विवेक नंबूदरी ने गली से आकर के फील्ड किया और एक रन इस तरह से चुरा लिया लालू ने. अच्छू है नए बल्लेबाज जो आए हैं लालू का साथ देने के लिए. लालू जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं. अब अच्छू फेस करेंगे शरफू को और काफी अच्छा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर दिशा की तरफ, लॉन्ग ऑफ फील्डर आ गए और उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया और एक और रन, सिर्फ एक रन दिया है. और इस एक रन के साथ मतलब इस ओवर में 2 रन 2 गेंदों पर आदिश ने पायरेमल मैजिक ने बटोर लिया है. 4 और गेंदें शरफू की. शरफू टू लालू. Again, the ball was on the leg stump, but misses the leg stump altogether. It's a wide. One extra run, one extra delivery to be bowled. Sharfuddin trying to read the mind of Lalu. Both of them have been playing around these areas, around the state. They know each other. Sharfu to Lalu. Oh, a beautiful ball, but wasted by the wicket keeper. By that would be an extra 4 by. Although Sharfu bowled a beautiful delivery, Paramal Magic got 4 runs as a gift on account of the bye. Keeper couldn't gather it. Sharfu to Lalu. Lalu nudges it towards the mid-off area for a single. So far, a good over by Sharfu, good comeback by Sharfu after his costly first over. Achu on strike, Sharfu to bowl, and try towards a hit towards cow corner area, well fielded by Vibin Lal. He jumped at the right time to stop the ball from crossing the boundary. Another single taken by Achu. Sharfu to Lalu. Lalu defensively places towards mid-off area, uh, rather cover area, and steals a single. Again, a single taken at very good economical over by Sharfuddin. Just but for the 4 runs that came off the bye, it could have been an economical over, but still 10 runs of that last over from Sharfu. It is 97 for 3 at the end of 7 overs. And this would be the 8th over bowled by the left hand pacer Vibin Lal. Vibin has got a nice left arm bowling posture. Again coming towards Lalu, who is currently in form, and Lalu tries to hit it, but it hits his shoe
and goes back to the goes back to the bowler. Two precious dot balls by Vibin Lal, who started off his previous over with two sixes, has now strongly come back. He's come back with two beautiful deliveries. Lalu facing Vibin Lal. And a huge heave by Lalu. Couldn't connect it. Another dot ball. Three straight dot balls. What a comeback by PC's Manganesheri. Vibin Lal to Lalu. And that's a six. Huge six towards the long on area. One more six from the bat of Lalu, the run machine for Paramel Magic. So after three good dot balls, a maximum has been given away. Lalu still going strong, the man in form for PCs to come back. And that's another boundary towards the gully area. And that is the 50 up for Lalu. Lalu has completed 50 runs. That's half century for Lalu. What a fantastic innings by Lalu. Still going strong. No, sorry. Vibin to Lalu. Lalu half-heartedly hits it and easy catch at the long off area gives away his wicket to a simple delivery, and that would be the fourth wicket of Paramel Magic. Lalu, the man in form, has been dispatched. PC is trying to come back. So far, not much harm done to this over. Four dot balls, one wicket, and six conceded only. At the end of 8 overs, it is 107 runs. 107 runs at the end of 8 overs for the loss of 4 wickets. Two more overs to go. Shri Hari has been put into attack. Shri Hari to Achu, and Achu tries to hit it. A beautiful catch at the point area. Amazing catch by the point fielder. Beautiful catch by the point fielder, and that's how Achu loses his wicket. Sandeep, the ever alert veteran player at point area, he snatched that catch from midair. What a valiant attempt by successful attempt by Sandeep. So Achu loses his wicket. Good bowling by Sri Hari, who is actually attacking right now only the offside. Rahul has come on to bat. Oh, what a nice change of pace by Sri Hari. Rahul couldn't judge the pace of the ball. Slower ball. Nice variation by Sri Hari. And another dot ball by Sri Hari. Oh, that's a six at the cow corner area. Shashwat is the player who hit it. Sorry, Rahul is on the launch strike area. Shashwat connects it well. It was pure timing from the look of it. Not much of power, just pure timing, and rest was history. A beautiful six towards the cow corner area. Srihari to Shashwat. Shashwat trying to hit it towards the square area, but couldn't connect it. It's a wide, so one more extra run and an extra delivery to be bowled. Now over to my fellow commentator Ranjit, who will entertain you with his jovial and humorous commentary in Malayalam and Hindi. Thank you, Sunil Bhai.
വിക്കറ്റിനിടയിലെ മികച്ച ഓട്ടം, 2 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാറമൽ മാജിക്കിന് വേണ്ടി. ശ്വാസ്വത് 9ാമത്തെ ഓവറിലെ 5ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ശ്രീഹരി ടു ശ്വാസ്വത്. മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ ലോങ് ഓണിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു ശ്വാസ്വത്. ഒമ്പതാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ശ്രീഹരി ടു രാഹുൽ. ഡോട്ട് ബോൾ. ഒരു റൺ മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡിംഗ് പ്രദർശനം. ഒരു റൺ മാത്രമേ വിട്ടു നൽകിയുള്ളൂ. അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു ശാശ്വത്. സിക്സ്. വളരെ മനോഹരമായ ലോങ് ഓൺ മുകളിലൂടെ ഒരു ബൗണ്ടറി നേടിയിരിക്കുന്നു രാഹുൽ. അവസാന ഓവറിലെ ഡോട്ട് ബോൾ. ഗുഡ് കം ബാക്ക് ബൈ സന്തോഷ്. സിക്സ് റൺസ്. ഈ ഓവറിലെ 2ാമത്തെ 6 നേടിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ. സൂപ്പർ ഹിറ്റിംഗ്. ബൗണ്ടറി 4 റൺസ്. തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ ബൗണ്ടറികൾ നേടിക്കൊണ്ട് സ്കോറിംഗ് വേഗത കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിലേക്ക് 10ാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. യെസ്, തുടർച്ചയായ 3 പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി പറത്തിക്കൊണ്ട് മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ 6 പന്തിൽ 22 റൺസ് നേടി രാഹുലിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ്. സ്കോർ 140 എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 141 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം PC വെങ്ങണിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി. താങ്ക് യു. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ കാണാം. ഹലോ.
Welcome back to the Looms Academy Cricket Ground, and thank Sunil Nair and Ranjit for the commentary for the past matches. And we have a huge score to chase down for PC Srinivasari, Sharafuddin, and Satish will be the openers. And Prashant will start the proceedings for Paramel Magic. Here comes Prashant. Fast ball. Sixers to start. Superb start for Satish. And then a huge score to chase. A six in the first ball is always help. What a good start. Second delivery of the over. Again down the ground. Good fielding in the end. Managed to stop that. Only single taken. Could have been a couple of runs. And one more add to the total. All out of wheel. Drops, I think. Oh, that could have caused them. Sharafuddin. Good effort. Behind the stump by Lalu. Well. The first ball duck. He escaped. Sharafuddin this time. Prashant, after conceding that six, a good comeback by the bowler. Here comes Prashant. Good shot. Through the covers and good stop. Another dot ball. Unable to silence Sharafuddin so far. One drop catch. Another one stopped in the covers, and Sharafuddin still not off the mark. This time he connects it. That's looped in the air. Taken in the covers. What a start for Paramel Magic. Sharafuddin gone for duck in a chase of 140. They lose a big player. What a start for Paramil Magic. They got the big fish. Sharafuddin departs. 140, 141 to chase, and they lose their main weapon. Here comes Vivek. What a good start for Initial. Losing their main batsman, Sharafuddin, in the first over. And what a start by Prashant. Able to silence Sharafuddin in last two balls, and third delivery, he got the wicket. Here comes Prashant, last ball of the over. Again down the ground, straight to the man at the long off, and able to save a certain boundary. They might have a chance for run out, and good fielding, good effort in the long on area by the fielder. That's the end of the over. It's 9 for 1. And umpires are checking, mate. That's okay. That's only 2 runs. That's the end of the first over. It's 9 for 1.
And we are into the second hour of the match. 132 needed in 54 deliveries. Here comes Rahul. Shot delivery, cuts it hard. Over the point. What a shot. A good timing from Vivek. Yesterday, there were so many caught behind wickets for that delivery. And the batsman tried to cut. This time, Vivek connected really well. A good start for the second over. Again, shimmy down the ground and over that fielder. Over long on region, another six. A 4 and a 6 to start the second over. That's a good start for the PC's Venginisheri. "19 for 1. Immediately, a change in the field. Lalu coming up to the wicket. Yes, that's a good move. We saw Vivek was shimmy down the track and charged against the bowler. Oh, yes, that's worked out. Yorker delivery. That's really worked out. Lalu came up to the stumps and Rahul bowled a Yorker and completely bamboozled the batsman. Another wicket goes for PC's Venginesheri. Just when we thought that Vivek can take the game into the camp, but super delivery from Rahul and a good comeback after conceding 2 boundaries. And second wicket down for PC's Venginesheri for 19 in the scoreboard. Still 122 needed in 51 deliveries. And this is not an ideal start. They need more from those two batsmen. They expected more from those two batsmen, and both these premier batsmen back in the hut. Again, Lalu coming up to the stumps. That's a good move. Oh, good delivery. Back of an delivery. Tries to cut that. And umpire calls for a no ball. We don't know what was the reason behind that. Maybe more fielders inside the circle. That was collected before past the wicket and a free hit delivery. Oh, good shot. Flick it over that deep mid wicket region for a boundary. They have to go for everything at the moment. PC's Venginesheri is still 24 for 2. Still 2 more deliveries left. Oh, another good shot into the gap. It's running away for another boundary to the final leg region. Back-to-back boundaries. And Vivek having a good start. 28 for 2. Still one more delivery left in this over. Can he convert another boundary? Down the track and straight to the long on region. Only a single. That's the end of the second over. 20 runs from it, but they lose the wicket of Vivek. Still a good over for the batting side. 29 for 2 after 2 overs. Still 112 needed in 48 deliveries. This is day 2 of the past Golden Cup.
Welcome back, viewers. Lalu once again. Satish is on strike. Oh, he to the deep mid wicket region. Fumble in the field. They might run. Oh, boundary. Misfield in the end. Oh, well. The boundary conceded. Another misfield in the outfield. Immediately, captain wants a change in the field, placing good fielders at the edge of the boundaries. That could have been stopped easily. And again, Lalu. Batsman leaves it. That's a wide ball. A wide delivery. One more add to the total. Full toss delivery. Just flick to the backward square leg. That's running away. Oh, it's another boundary. Run through between the fielders. That could have been stopped. That was an easy for those two fielders. One more boundary to the backward square leg region. And Sadish dealing in boundaries at the moment. Both of them have easily stopped. Again, change in the field. Another man coming into the backward square leg. Oh, that's up in the air. Fielders are converging. Oh, but unable to place inside to the ground. Another six. Good effort, but another six conceded. 45 for 2. Still 2 more deliveries left. Again, gently played to the backward square leg. Straight to the field this time. Collected safely in the end. One more add to the total. Still one more delivery left in this over. Another good over for PC's Venginesheri. Oh, tries to cut that. Loud appeal from the keeper and the bowler as well, and umpire not interested. That's the end of the over. It's 46 for 2 after 3 overs and 95 needed in 42 balls. The match is on. 17 runs from the last over. 2 of them was from the misfield. And a 1-6 that could have been stopped, could have been and a good effort, but unable to pull things inside the field. 6, 2 boundaries. That will cost them. Could have been stopped both these boundaries in the last over. 20 runs in the second over, 70 runs in the third over. And Achu is going to bowl the 4th over of the match. And the match is still on. It's very much on. After the first over wicket of Sharafuddin, this is a good comeback by PC's Venginesheri into this match. 95 needed in 42 deliveries. We'll bring back 2 fielders in the deep mid wicket, one in the backward square leg, deep backward square leg. And Evans moved to the deep mid wicket region, one in the long on and long off, one in the deep extra cover. Here comes Achu. Oh, that's up in the air. Keeper calls for it, but the bowler calls for it. Oh, taken in the air. A good catch. Misunderstanding between the keeper and the bowler in the end, and Achu caught it safely. And another wicket goes for PC's Venginesheri. 46 for 3 at the moment. A good start for the over for Achu. And Sadish departs after a good little innings. 24 runs from 8 deliveries. I think
The next batsman will be still the match is on. 95 only needed in 41 deliveries. Still going for that, even though they're losing the wickets in the regular intervals. Bipin is the next batsman, right-hander batsman. He will be on the strike. Here comes Achu. A successful start in the over. Oh, what a start from Bipin. Right in the slot and sixer over deep mid-wicket. In fact, it was Vivek K as he was crossed over. And Vivek is not stopping. Here comes Achu. Oh, another one. What a shot. Straight to the commentary box. Two back-to-back sixes. One to the deep mid-wicket. One to the deep back-foot square leg. Suddenly the match is on. Losing the wickets in the regular intervals, but still they're getting 15-20 runs in overs, and this is good stuff. And Vivek K is the man for Paramel Magic. Beg your pardon, PC's Venginisheri. Here comes Achu. Sensibly played. Down the ground, straight to the deep extra cover. Single taken, sensible batting. This is from Vivek after hitting 2 sixes. Drive through that deep extra cover for another single, and the left-hander Bipin is on strike for the first time. So they bring back the point and a gully inside the circle. Oh, that's up in the air. They will land safely. They might come back for the second. No, they will. Yes, that's a single. Not a good timing on the shot from Bipin. Lucky for him that fall in no man's land. And Vivek is back on strike. Again to the deep mid wicket, another single. Sixty-one for three after 4 overs. 80 more needed in 6 overs, and this match is on. Vivek looks good. With the umpire. Yes, that's a 6 to start. Vivek a flat 6, and still checking with the umpire, and we will wait for the decision. I think 6 awarded for that. Yes, it is. It's a 6. What a start for the over. Vivek 30 from 11 deliveries. What a start. Here comes Manoj. Down the track and straight to the field. Oh, another 6. Over deep extra cover. Shimmy down the track and charged again the bowler. Back-to-back sixes. And Lalu is not coming up to the stumps. And this batsman is charged again the bowler. They might
forgotten that trick. And here comes Manoj again down the track. Another six. 3 sixes in a row. Well, what a tremendous batting. Now there Lalu is coming up to the stumps maybe. Only 62 needed in 30 deliveries, and it's already tremendous batting from Vivek K so far. He moves into 42 from 13 deliveries with the help of 5 sixes. 79 for 3. Look at the scorecard. Here comes Manoj. Oh, straight to the fielder. Oh, good effort. Certainly saved a 6 there. Only a single. Superb fielding from Satish in the deep back foot square leg. Beg your pardon, Sudhish. The left-hander in. Bibin is on strike. A point and a gully inside the circle. All of the other fielders edge of the boundary. Oh, straight to the fielder. The deep mid wicket. Only a single. That is sensible batting from Bibin. Given as much as strike to Vivek at the moment, that will be a good idea. Vivek already looking dangerous. 43 from 14 deliveries. Lalu is up to the stumps. Here comes Manoj. Oh, misses it. Kane tried to pull that over to the leg side. And that's a wide ball. That's a wide delivery. 21 runs in this over so far. Only 59 needed in 31 deliveries. The match is on. Oh, good delivery. So better come back from the last delivery. That's a single taken and is keep the strike for the next over. 83 for 3 after 5 overs. And 58 needed in 30 deliveries. This match is right on the edge. 58 needed in 5 overs. And Bibin is on 2 and Vivek KS is the man. 15 deliveries. He only taken for 44 runs with the help of 5 sixes and 2 boundaries. We are into the 6th over. Saswat is the bowler. Batsman is not ready. Vivek is on strike. Oh, what a good delivery. Unable to connect that. Try to pull this over into the fine leg region. Only a single this time. Maybe leg buys. You will wait for them by a decision. Leg by signaled by the umpire. And lucky for that's a good news. Vivek is off strike and Bibin is on strike. The left-hander. A good delivery. Another good shot. Over the fielder. 6 more. Bibin joins the party for PC's Venganesheri. Just a flick of a wrist. Nothing bad with the delivery, but the batsmanship from Bibin.
He saw the length and just wrist work over that deep backward square leg for a 6. Shot, lovely shot. Another shot over long on Reggie, another 6. Back to back sixes. Just when we thought that Vivek is off strike, that's a good news for the Pyramid Magic bowlers. Suddenly, Bibin joins the party. 2 back to back sixes. Scoreboard moves into 96. Only 45 needed in 27 deliveries. Here comes another ball. Straight on the ground. 1-2 bound to the fielder. Only single taken. And it's already a good over. 14 runs already from this over. Still 2 more deliveries left. Vivek is on strike. He's on 44. Can he finish with a 6 in this over? Sensible. Oh, straight to the fielder. Could have been 1 bounce to the fielder. A dot ball. Good call in the end by Bibin. Not going for that single. That ball straight to the fielder. Might have been catched. Just bouncing in front of him. Vivek. Last ball of the over. Down the track and again. Tried for that charged up batting. And a wide this time. He saw the batsman coming down the track and bowled it a little wide. But in the end, that was a wide. Another 1 more run added to the total. 98 for 3. We are in only the 6th over. What a batting from these batsmen from. Oh, over that fielder. What a lovely shot. It's a good cover drive just over the fielder at the inside the circle. And a boundary to end the over. The scoreboard moves into 102. 102 for 3 in 6 overs. Who could have thought that after the wicket in the first over of Sharafuddin? Look at that scorecard now. 102 for 3 in 6 overs. And only 39 runs needed in 24 deliveries. What an innings he's playing. Vivek KS. And also Bibin as well. 2 sixes hit in the last over. Only 39 needed. It's under 10 run and over. Remember, it was 14, more than 14 runs needed in 1 over. Now it's under 10 record run rate. They have to play sensibly from here. They can't lose the match from here. PC's Vengnesheri. After reaching this point. Here comes Prashant. About wide to start the over. An ideal start for Prashant in his second comeback. Oh, straight to that extra coverage and a good fielding. Throw it back to the keeper. 104 for 3 at the moment. And Vivek is on strike. He's on 48. Here comes Prashant. Comes in and bowls to Vivek. Oh, cuts it, but unable to make a good connection on that. Maybe a little faint edge there. Lucky for him that bounced in front of Lalu. Again, another one. That's a wide this time. Remember, it's always difficult to cut in this ground. So many wickets fall yesterday when the batsmen are trying to cut that ball through the point region, through the covers. Vivek is on strike. Here comes Prashant. Sensibly played.
Straight to the covers. He moves into 49. 35 needed in 21 deliveries. And the left-hander Bibin is on strike. They pull back point to the deep back foot point. Want to know what will be the ball. Full length delivery might be. Yes, it is. Straight to the fielder. A good fielding by Unni. Good fielding by Unni Krishnan in the gully region. That could have been a boundary. And the scoreboard was a good over so far from Prashant. He able to silence these two batsmen. This is good stuff. Down the track and over that fielder. That's 50 for Vivek. Vivek 55 from 21 deliveries. What an innings he's playing. The scoreboard moves into 113. And what an innings. 55 from 21 deliveries with the help of 6 huge sixes. There's only 28 needed in 90 deliveries. Here comes Prashant. Sensibly played. Straight to the long on region. That's the end of the over. That 6 just ruined that over. 12 runs coming from it. 114 for 3 after 7 overs. We are into the last 3 overs. 27 runs needed in 18 deliveries. Could there be a twist in the tail? Only 3 wickets down. So many batting is left. This is the match for Pieces Venganeshwari's hand. They are in the driving seat at the moment. 27 runs needed in 18 deliveries. Always easy in this ground. And Lalu is coming back into the attack. Sensibly played down the ground. Only a single. Not taking any chances against Lalu. And on the left-hander, it pulls back the point. Back into the circle. Here comes Lalu. Oh, sure. That might be caught in the deep backward corner. Like, yes. Just only a flick of a wrist, but not able to give much power behind that. Another wicket goes. A much needed breakthrough for Paramil Magic. They needed most. A good little cameo innings from Bibin comes to an end. 17 from 8 deliveries. Still 26 needed in 16 deliveries. And Paramil Magic got their break they needed. They badly needed after their good partnership between these two. Anurag is the next batsman. He will be at the non-striker end. And Vivek is on strike. This is going to be a big over in the contest of the game. Anything can happen from here on. The momentum can change into the either side. Here comes Lalu. Again, sensibly played. He's taking his time, Vivek. He will target one of the bowlers in the last 2 overs. That will be his plan. And see through this bowler, Lalu. This has been a good over so far. Only 2 runs and a big wicket of Bibin. Anurag tries to cut it straight to the point and might have a chance of a run out, but able to complete it safely in the end. Another single added to the total. 24 runs needed in 14 deliveries. Vivek is on strike. Again, straight to the man at point. This time, not going for that single. It's a dot ball. This is good over so far from Lalu. Still 1 more delivery left. Only 3 runs from this over. Again, tries to get loud appeal from the keeper. Nothing from the umpire. That's the end of the over. What a good over from Lalu. Only 3 runs given the circumstances. They just bring back the Paramil Magic back into this game.
Now 24 runs needed in 12 deliveries. And Paramil Magic having a conference meeting in the ground. They know that 2 more overs left. If they seize through 1 more over without too many damage, under 6 over, 1 or 2 wickets, the match is on. So the new batsman will struggle against the bowlers, and they badly need a wicket of Vivek. We are into the penultimate over. The big over of the game coming up. Achu Nambans is the bowler. And Srishlal is not up to the stumps. Anurag is on strike. Here comes Achu. Oh, just in front of Dhoni. A good fielding in the gully region. That could have been run away for a boundary. A good fielding in the gully region by Unikrishnan. And Anurag sensibly given the strike back to Vivek. Will Vivek target this over? He knows that he can't wait to end for the last over, last few balls. You have to finish before that. Again down the ground, only a single this time. This is good little period for the Paramil Magic bowlers. They reduce the boundaries for one or two overs at the moment. Suddenly the scorecard looking 119 for 4, 22 runs needed in 10 deliveries. Anurag is on strike. Shot straight to the man at the deep mid wicket. Another wicket goes. It is getting interesting. 5th wicket down for PC's Venginisheri. Still Vivek is on the other end. He is running away the partners. Another wicket goes. Anurag departs for 2 runs. And it's 119 for 5. The next batsman is Augustine. Augustine Jose is the next batsman. And Vivek is on the non-striker end. And again, this is a good over. Another good over in the alley. Oh, straight on the ground, straight to the fielder. Oh, drops it. What a miss. That could have been caused their match. And that's a 6. If they're taken their catch, the match is another 6. 16 runs needed in 8 deliveries. Big miss. That could have been turned the match on its head. Anurag Augustine. He started off with a 6. He could have been hard in his mouth at the moment. Here comes Achu. Oh, swing and a miss. Tried to pull that. Unable to connect that. 16 needed in 7 deliveries. He's feeling the pressure at the moment. Last ball of the over. Big delivery coming up. Will he go for a single? Will he go for a 6 or a boundary? Oh, ball him. Oh, that's a good end for Paramil Magic in the last ball of the over. And 16 needed in the last over. The match is on.
And Paramel Magic can believe now. Only 16 needed in the last over. And Vivek will be on the strike. And who will be the bowler going to bowl the last over? They're having a conference meeting in the middle. They want their best bowler to bowl against informed batsmen like Vivek. He's on 59. He's well set. 16 needed in the last over. What a nail biter we have today at the Lungs Academy for the past Golden Cup Season 1. The next batsman is Santosh. He will be at the non-striker end. And Vivek might take all the responsibility to finish this off. He have to score that 16 runs in the last over. Rahul is the bowler. 16 runs needed in the last over. Here comes Rahul. Oh, shot! Straight to the man. Taken. Big moment in the game. Vivek, after playing a superb innings, just like yesterday, Prince's shot was caught in the deep mid wicket. Now Vivek shot caught in the mid wicket. Oh, well. Look, the match is turned. 16 needed in the last over, and they got the wicket of the Vivek, the big fish in the first delivery of the last over. And who will be the next batsman? I think they crossed over. Santosh will be on the strike. The captain have all the responsibility fit to finish things off in. Santosh is on strike. All the responsibility on his shoulders at the moment. 5 more deliveries left. 16 runs needed. Captain is on strike. They have to go for it. What a start for the over. They got the wicket of Vivek. Shiva is the new batsman. He will be at the non-striker end. "16 runs and 5 deliveries. What a match we got here today at the Lungs Cricket Academy. Here comes Rahul. Comes in and bowls to Santosh. Oh, shot down the ground. Sixer. Well. What a shot. The powerful down the ground. He's a tall man. He's a big unit. Look at that bat swing from Santosh. That was in the slot. Here comes Rahul again. Comes in and bowls to Santosh. Oh, tried to pull that, and that's the edge. That's caught behind. Another wicket goes. Santosh departs after that 6. Still 3 more deliveries left. 10 more runs needed. Tried to pull that over to the leg side, but unable to make a good contact. Edged it, and the keeper Lalu takes it easily in the end. And a good little cameo innings comes to an end for Santosh. The captain departs. 10 more runs needed. 3 more deliveries. Still the match is on. Literally 2 hits away. Can they convert? Srihari is the next batsman. All the responsibility to hit 10 runs from 3 balls. Can he deliver? Can he deliver? Can he deliver 2 sixes to win the match for PC Swingineshwari? And Rahul on other hand. 3 more deliveries left. Here comes Rahul. Oh, tried for a Dil scoop. Unable to connect that.
The execution was correct, but the thinking was correct, but the execution was not up to the mark. 2 more deliveries left. They literally need a 6-7 boundary to win this match. Oh, shot. And that's a 6. Wow. Just a flick over that third man region. What a shot. The uppercut that we say in Hindi. And 4 runs needed in the last delivery. 4 runs needed in the last delivery. Captain have to make sure the right fielders in the edge of the boundaries. This is getting interesting. And Srihari just guided that over that third man region for a 6. And they're having a conference meeting. They need that 4 runs in the last ball. They might bring one fielder behind the stump maybe. Since already Srihari tried for a telescope. Here comes Rahul. Last ball of the over. Oh, misses it. Running away for everything at the moment. They will come back for the second. They might have outside chance to draw this. And confusion in the middle. That's it. Confusion in the middle. And that's it. And PC Venginesheri unable to cross over the 140 marks. Still a good effort. And Paramel Magic won the match by 1 runs in the end. In a chasing of 140. PC Venginesheri just short of 1 run. And what a nail biter we have today at the Loons Academy. That's it from the commentary box, and we will join for the next match.
completes his 10th innings. Yunus, left arm bowler. Oh, loud appeal and given. Yunus strikes in the first over. And Manish departs after hitting that boundary. Luck coming front. And leg before wicket. Manish goes for 4 runs. And it's 5 for 1 in the first over. And what a good start for Strikers United. Yunus is in first over. And we are at the day 2 of the past Golden Cup at the Looms Cricket Academy. Dinesh Nair is the next batsman. Here comes Yunus. Oh, another good delivery. Right in the block hole. Tried to cut it through that point region. Another dot ball in this over. This is turning out to be a good over from Yunus so far. We got the wicket of Manish and a few dot balls as well. Oh, that's up in the air. Fielders are converging. Taken. Good catch by Akhil. Running forward and taken a beautiful catch. Another wicket goes in the first over. Dinesh Nair gone for a duck. It's 5 for 2. What a start for Strikers United. After winning the toss and opted to field first. And this has been a good start. A good catch, good running catch by Nagil. And the next batsman is the left-hander, the hard hitter Abhilash. Abhilash, he will be a no striker, and Jackson is going to strike for the last ball of the first over. Here comes Yunus. Oh, shot down the ground. Oh, good effort, unable to stop that. First he thought for a catch, next he thought was stopping it, but in the end, and that's just past that fielder and a boundary to end the over. It's 9 for 2 after the first over. It's 9 for 2 after the first over. A good start for Strikers United. Sudesh is going to bowl the second over of the match. Here comes Sudesh. Abhilash is on strike.
driven through the covers. Only a single this time. Scoreboard moves into the double figures. And Abhilash off the mark with a single. And Jackson is on strike. And Sutish is going to bowl the second ball of the over. Down the ground, just over the fielder. And it's a six. Just over that fielder. Just crossed over. And Abhilash. And it's a boundary, I think. One bounce. And the umpire signal. It's a boundary. Still checking with the. We're still waiting for the decision from the umpire for the boundary. They're still in the confusion. We will wait for the decision from the umpire, whether it's a boundary or not. We saw the last game, the match won by 1 run. And these two narrow inches is always crucial in this match. It's already awarded as 6 and still waiting for the decision, whether the umpire will change his mind or waiting for the decision from the umpire for a boundary. And the fielding team is not happy with the decision. And it is a 6. 6 awarded in the end after long checking from these two umpires. That will be a good decision. Abhilash, the hard hitter. So much power behind that shot. You take it over that fielder inside the circle, just over it. If the fielder was on the edge of the boundary, that could have been catch. It's a flat 6 from Abhilash this time. And the scoreboard moves into 23 for 2. And Jackson might have changed in the ball.
23 for 2. We're into the last ball of the second over. 2 sixes already hidden in this over. Again, Abhilash tried to heave to that leg side. Chance of a run out and just shy of the stumps. A single taken, a good backup by Srirak. That's the end of the second over. It's 24 for 2. 24 for the loss of 2 wicket after 2 overs. And Jackson is on 12 and Abhilash is on 8. Both of them just cleared the boundary in the last over. 2 sixes in the last over. "15 runs from the last over. Jishnu is the bowler, new bowler for Strikers United. Here comes Jishnu. Abhilash heaved to that long on region for a single. Okay, not a good connection this time. Only driven down the ground. A dot ball. Good shot. Oh, sixer. That's out of the park from Jackson. Look at that follow through from Jackson. That was in the slot, asking to be hit, and look at that. That's out of the park. What a shot from Jackson. Second six for him. The scoreboard moves into 31 for 2. Here comes Jishnu. Oh, just in front of the man. Could have been a catch. Could have been dived into front to take that catch. Good stop in the end. A short delivery, tried to cut that through that in between the fielders. And a single taken. And giving the strike back to Abhilash. Shot again. Driven down the ground for another single. Abhilash is looking to heave the ball to the leg side but unable to make a good contact on that. He's a powerful hitter and always pressed on his powerful bat swing. Here comes Jishnu. Oh, swing and a miss from Jackson. And that's the dot ball to end the over. It's 33 for 2 after 3 overs. And the projected score will be 110 and they need more than that. And Jackson is on 19 and Abhilash is on 10. It's a good little partnership forming up. 28 runs from 13 deliveries. And Ramshil, the captain. Ramshil, the captain, makes sure the right fielders on the boundary line. Since these two batsmen is set, they might go for that big shots from here on. They will change the gear. And it's Srirak is going to bowl the fourth over. Tall, lanky bowler with some express pace. And you want right fielders in the edge of the boundary, tall fielders. And as a left-hander, Abhilash is on strike.
And Sridhar comes in and bowls to Abhilash. Oh, swing and a miss. That's a wide to start the over. Not an ideal start for Sridhar. Down the leg side. Lucky for Sridhar, the bat was nowhere near on the ball. Beaten by the pace, but it's a wide nevertheless. A single more add to the total. Again, a single this time to the deep mid wicket. Given the strike back to Jackson. Jackson is on strike. Sridhar comes in and bowls to Jackson. Again, helicopter shot, but unable to make another good contact. Straight to Jishnu, the deep mid wicket. Another single add to the total. And 36 for 2. Here comes Sridhar up. Oh, slower this time. Pull his length back a little bit. So the batsman tried to heave that to the leg side. So the length was pulled little back and a slower through the air. That's a good thinking by Sridhar. Another dot ball. This is turning out to be a good over. Yeah, they want a change in the field. They might bring back a fielder back onto that leg side since Abhilash is always trying to aim that deep mid wicket part. But they're happy with going with no fielders to the leg side. This might be a full length delivery from Sridhar. They're still taking their time. Yes, they pull back one more fielder in the deep back foot square leg. One in the deep extra cover. One in the long on region. And Abhilash is already taking too many deliveries. And he connects it. This time he makes a good connection. What a shot from Abhilash. He was waiting for that delivery to in his slot and swings through the line. He got his second six. That's a powerful hit down the ground to the long on region. Another six. The scoreboard moves into 42 for 2. And Abhilash is on 17. Here comes Sridhar. And that's a wide ball. He tried to take the ball away from the arc of the batsman and in the end made a penalty for a wide delivery. And Ramshil is having a word with the ball of the captain. Ramshil is smelling a wicket here. Sridhar, since the Pilash is always looking to heave the ball to the leg side, they might bowl a slower ball through the air in his slot, a cutter or a slower ball. We were waiting for that variety from Sridhar in this over. Here comes Sridhar. Comes in and bowls to shot. That's up in the air. Two fielders are converging. Taken in the deep extra cover. That's the wicket they're looking for. Just I was saying, they're smelling a wicket. They got the Abhilash. And the third wicket down for Adi's 11. It's 43 for 2 at the moment. Beg your pardon, second wicket. Third wicket down for Adi's 11. It's 43 for 3 at the moment.
Shahanad is the catcher. And another wicket. Getting the wicket in the regular intervals. And the next batsman is Vaisak Chandran. Big game player. Here comes Srirak. Jackson is on strike. Oh, good delivery. Right in the block, all driven down to that cover region for a single. That's the end of the over. It's 44 for the loss of 3 wicket after 4 overs. 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആദീസ് 11 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 44 റൺസ്. And Vaishak Chandran just yesterday was the part score was 110. Today the part score is 130, 140. And every team able to chase down the totals. Here comes the next over. Oh, good pull shot like Ricky Ponting. What a shot from Jackson. So the batsman was charging down, pulled the length back, but Jackson was able to pull that through to the leg side for a 6. Again, another back of delivery. And unable to connect that. He was disappointed. Jackson this time tried to cut that over point. And misses in the end. Dot ball. And Jishnovi Bal. 2 short pitch deliveries. Here comes the third ball of the over. Oh, good delivery. Yorker delivery. Oh, that's a good thinking by Jishnovi Balan. Tried for a run out on the other end. This is a good comeback by Jishnu after conceding that boundary in the first delivery of the over. Down the leg side. Wide. Called by the umpire. Scoreboard moves into 50. It's 50 for 3. We are in the 5th over of the match. Jishnu. Oh, up in the air. Straight to the commentary box. Another 6 from Jackson. What a shot from Jackson. Just that shaken up the commentary box and the media department in the Longs Cricket Academy. What a shot. Oh, well, 2 sixes in this over. One was pulled. Another one was heaved to the leg side to the deep backward point from Jackson. And he moves into 33 with the help of 4 sixes. And 2 sixes already in this over. Still 2 more deliveries left. Come Jishnu. Comes and bowls to Jackson. Oh, driven down to that deep extra cover. Single taken. And the Vaisak Chandran is on strike for the first time in this match.
Last ball of the 5th over. And Vaishak Chandran is on strike. And Jishnu Balan comes in and balls to Vaishak Chandran. Straight played. They might have a chance for a single. It's not going for that single. Good throw back by Jishnu. And it's 57 for 3. Beg your pardon, 58 for 3 after 5 overs. That's the end of the over. Jishnu Balan conceded 14 runs in the last over. And Jackson is already looking dangerous. 34 runs from 16 deliveries. With the help of 4 huge sixes all around the ground. One to the backward point, one to the long off region, and 2 of them to the deep back to the square leg. And Vaishak Chandran just came into the bat. And we have 5 more overs left. How much they can get? The projected score is 116 at the moment. They need more than that. Sudesh. Shot! Sexy shot from Jackson. That's out of the park. Look at that shot from Jackson. Just in the slot for the batsman to free his arms and over pitch delivery. Thank you very much, said by Jackson. And the scoreboard moves into 64 for 3. Jackson moves into 40s. Oh, a swing and a miss. Pacey delivery from Sudesh this time. Beaten by the pace. What a good comeback by Sudesh. A good little contest is going on here. After hitting that 6, he followed up with a pace delivery. Oh, another one. Straight to the man at the deep mid wicket. Not able to make a good connection on that. Only a single this time. Here comes Sudesh. Oh, a swing and a miss from Vaishak Chandran this time. Again, try to heave to that leg side. Beaten by the pace. This is express pace bowling from Sudesh in this over. Two more deliveries left in this over. Again, down the leg side this time. Wide called by the umpire. One more add to the total. $66 for 3. 2 more deliveries left in this over. Sudesh. Again, down the leg side. Another wide called by the umpire. I think Sudesh is trying to bowl into that pad on Vaishak Chandran. Don't want to give any room for Vaishak Chandran to free his arms. But in the end, he has a penalty to bowl 2 wides. Oh, taken. And that's a wicket. And Vaishak Chandran departs for a duck. Not a good day for Vaishak Chandran. Another wicket goes for Adi's 11. It's 67 for 4 at the moment. And Jackson is running out of partners at the moment. Still 4 more overs left after this one more delivery. And Girish is the next batsman.
Successful over so far. We got a wicket, a big wicket of Vaishak Chandra in this over. Sudesh. The last ball of the over. Again, another good delivery. Pacey one to end the over. Another dot ball. And Sudesh only conceded 9 runs in this over and got a wicket, a big wicket of Vaishak Chandran. That's the end of the 6th over. It's 67 for the loss of 4 wickets. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആദ്യ 11 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 67. Last 4 overs of the match and Sridak is coming back into the attack. And he wants a change in the field. And he wants a backward point inside the circle. And brings back one to the deep extra cover. And this could be a full length delivery for sure. Oh, driven down to that extra cover region for a single. 68 for 4. And Girish is on strike. And another change in the field. It brings back the point inside the circle and send back to point back onto the boundary region. And a good delivery. That's a wide call by the umpire. 69 for 4 at the moment. Pulled it straight to the man. What a field setting by the bowler and the captain. A short pitch delivery, asking the batsman to pull it over, but the new batsman was not in a good touch to heave it over that fielder at the deep backward square leg. And a good catch by Papan in the deep backward square leg. Shah Jahan, as we call him, Papan. Next batsman is Sali, right-handed batsman. It's 69 for 5. Still, we have 22 deliveries left in this game. It's half of the side is back in the hut, and Jackson is running away with the partners. And somebody have to stay with him until the last over, unless they will have a sorry-looking scorecard. And strikers, keep chipping away the wickets at the regular intervals. Here comes Srirak. Driven down to that. Again, deep extra cover for another single. And Jackson is on strike. He's on 42 from 20 deliveries. He's been silent so far. After that, some expensive over in the first end of the game. And here comes Srirak. Comes in and bowls to Jackson. Oh, shot! What a shot! That's no way here. Even the cameraman unable to catch those. What a shot from Jackson. He moves into 48. He's just one hit away from the 50. He already hit 6 sixes in this match. The scoreboard moves into 76 for 5. And all the expectation to reach 120, 130
is rely on Jackson at the moment. The last two balls of the over. Srirak, the captain, brings back Srirak to take the wicket of Jackson, and you have to deliver. Two more deliveries left. Can Srirak get a wicket of Jackson? Big two deliveries coming up in this over. And Captain Ramshil makes sure the right fielder is at the right edge of the boundaries. Here comes Srirak. Comes in and bowls to Jackson. Oh, tried to cut that. It's a wide call by the umpire. Again, one man pulled back to the deep backfoot point for that shot. Another wide in this over. Second wide of the over. Still two more deliveries left. 77 for 5 for the loss of 5 wickets. They're planning something against Jackson at the moment. Oh, up in the air. Oh, landed safely in the end. That's lucky for Jackson. And he moves into 49 at the moment. And the last ball of the 7th over. 78 for 5 at the moment. Now this 11. We are on the day 2 of the past Golden Cup here at the Lungs Cricket Academy, Aranatugara. What a wonderful ground. What a wonderful facility for a cricket match. Last ball of the over. Sally sensibly played. Oh, good fielding. Good call by Jackson. And that's the end of the over. It's 78 for 5 after 7 overs. That's a 50 for Jackson. Driven straight to that extra cover. And second 50 in the tournament. He can raise his bat. What a wonderful innings from Jackson. A complete display of batsmanship. Sixes all around the ground. A 23 ball 50 for Jackson. And Xavier. Oh, again a swing and a miss from Salish. Dot ball. This is good stuff from Xavier. Right in the block hole. Pacey one. And a dot ball. We are in the 8th over of the match. Oh, straight to that man. Able to make a good connection on the bat. Not a good timing in the end. Only another single to the deep back point. Another single added. Scoreboard moves into 80 for 5 at the moment. We're in the last 3 balls of the over. Oh, again tried for a helicopter shot. Super delivery from Xavier. Another one in the block hole. Only 3 runs conceded in the first 4 deliveries from Xavier. Tall, lanky bowler. He can generate bounce from the wicket. Where will you see that? Oh, that's up in the air. Fielders are converging. 2 fielders calls for it. Taken in the extra cover.
Another wicket down for Adi's 11. It's 81 for 6 at the moment. And Sali departs. And Jackson is on another end. He's running out of partners at the moment. He's not able to get any strikes at the last few overs. As we saw that, the sixes are coming less now. And somebody have to stay with him. Somebody have to give him the strike as much as strike to Jackson. Rafiq is the next batsman for Adi's 11. And last ball of the over. What a good over from Xavier. 8th over of the match and only conceded 3 runs and a wicket. And Rafiq, right-handed batsman, he will be at the non-striker end. And Xavier, last ball of the over, comes in and bowls to Jackson. Jackson leaves it. That's a wide delivery. Wide called by the umpire. One more delivery left in this over. One more run added to the total. Scoreboard moves into 82 for 6 at the moment. Will Jackson go for a huge shot in this over or will he keep his strike? Here comes the last ball of the over. Yes, sensibly played and keep the strike for the last 2 overs. That's the end of the over. What a good over from Xavier. Only 5 runs and a wicket. And 83 for 6 after 8 overs. And we are into the last 2 overs of the game. And Adi's 11 neared 120, 130 in this ground. And can they able to achieve that much of score in the last 2 overs? Can they achieve 30, more than 30 runs in the last 2 overs? Jackson will be the key. Suddenly his strike rate a little dip in the last few overs, and the next bowler is Yunus is back into the attack. Premier bowler, the penultimate over. Here comes Yunus. Oh, that's up in the air. Oh, that's out of the air to the deep extra cover. Lean into that shot, reaching for that, and swings through the line. And a 6 to start the penultimate over. What a batting from Jackson so far. He's moves into 58. And still in the hut to reach 120, more than 120 needed here to win this match. Here comes Yunus. Second ball of the over. Oh, look at that. Flick of a wrist. Straight to the commentary box. Back-to-back sixes from Jackson. Just a flick of a wrist from Jackson. Look at that shot. We can watch that all day. And immediately Captain Ramshil having a word with Yunus. This will be a long over for Yunus. Already hit 2 sixes. Still 4 more deliveries and Jackson is already looking dangerous. And the projected score slightly moves in 114. They have to reach 120 or more to win this game. That will be a par score here on day 2. Third ball of the over. Here comes Yunus. Comes in and bowls to Jackson. Oh, what a shot! Pull shot to the fine leg region. 3 sixes in a row. 6, 6, 6 and is balle in the Adi's camp. Jackson moves into 70. Can he make 100 at here? That will be a big achievement. Still 9 deliveries left in this game. And if he hit one more 6, he will get a 500 from the committee. And Yunus taking his time. Here comes Yunus. Fourth ball of the over. Oh, helicopter shot down the ground. Straight to the fielder. They will come back for the second. Good effort. But that allows Jackson to complete the second run easily. That's a good running from Jackson and Rafiq. Good effort in the deep by Sudesh. 2 more add to the total. Already 20 runs in this over. This is what they're looking for.
2 more deliveries left in this over. Can he finish off with another 6? Ramshil is up to the stumps. Oh, shot! What a shot! He got that prize of 500. 4 sixes in the over. Still one more delivery. What a batting from Jackson. Look at that shot. It's nothing bad with the delivery, but the batsmanship from Jackson. Look at that shot. Over that fence. "78, 30 deliveries. Will he go for another 6? Will he take a single? Last ball of the penultimate over. He wants to keep the strike for the last over. I think he will go for the single and keep the strike for the last over. Everything will be going on his mind. Here come Yunus. Last ball of the over. Yes, sensibly taken. Oh, that's a boundary. It's a no ball as well. Well. I think Jackson was playing that for a single, but in the end he got a 4. But that was a no ball. What an over. What a turnaround in this match. Look at that. Protester scored now 123. And will have one more delivery left. And Jackson moves into 82. He have all chance to make the 100 here at the Longs Cricket Academy for the PAS Golden Cup. Here comes the last ball of the over. Yunus comes in and bowls to Jackson. Oh, shot! Sixer! 5 sixes in this over. 37 runs in this over. What an over for Adi's 11. And what a batting from Jackson. 5 sixes and a boundary. He moves into 88. Look at that scorecard I was talking about. 120. It's already reached before the last over. 120 for 6. We are into the last over. And Jackson will be off strike for the last over. That's not good news. And Rafiq have to take the single and given the strike back to Jackson for the last over. He is on 88. He have all the chance to complete 100 here at Longs Cricket Academy. He need 2 more 6. And the first time of the tournament, 37 runs scored in an over. This gives a psychological advantage, and Xavier will be a savior for Strikers United. We will wait and watch that. He bowled a superb over in the last 8th over of the match. Only 5 runs conceded and got a wicket. Here comes Xavier. Last over of the... Oh, called a wide delivery to start. 121 on the board. Look at that scorecard. They were struggling to reach 100 and 110. Now the scorecard is 121. Here comes Xavier. Oh, again misses it. Oh, misses it completely. That's a bye and a boundary. 4 more add to the total. Keeper was unable to collect that. Scoreboard moves into 125. And 5 more delivery left. And Jackson need 2-3 balls to complete his 100. Will he get a chance? Will Rafiq take a single and given the strike back to? Yes, he's taken. And again, that's also running away for another boundary, I think. Yes. Another boundary. Scoreboard moves into 129. For the sake of 100, will he miss it? Still 4 more deliveries left. Yes, Rafiq was trying for a single, but the edge was a carnage from a carnival innings, we can say that, from Jackson. 1 more delivery left. The scoreboard moves to 139. Jackson is on 94. Will he go for another 6? He can settle the mood in his mood. Last ball of the over. Here comes Xavier. Jackson is on strike. And he put it away, or has he? Oh, just fallen in front of the fielder. They will come back for the second. Oh, that's agony.
96 to end the innings for Jackson. And the scorecard is 141 after 10 overs, and a what an innings from Jackson. 96 from 30 for deliveries with the help of 12 sixes and 2 boundaries. Look at that strike rate of 282 for 3-5. We always remember this innings. A superb batsmanship, and even the Hoppers team players congratulate him. That's the end of this innings from Lung's Academy. The RG's 11, 141 for 7 after 10 overs.
പറഞ്ഞോ. ഇന്നത്തെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പാർലമെന്റ് മാച്ചിന്റെ മനോജ്. ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് രാഹുൽ. പാർലമെന്റ് മാച്ചിന്റെ രാഹുൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് വിച്ചോട്ടൻ. താങ്ക് യു വിച്ചോട്ടൻ. താങ്ക് യു. വീണ്ടും കളിയിലേക്ക്. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനുശേഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആദീസിന് വേണ്ടി ആദ്യ ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സലീഷ്. സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഷംനാഥ് ആൻഡ് മഹേഷ്. ആദ്യ ഓവറിലെ രണ്ടാമത്തെ പന്തിലേക്ക് സലീഷ് ടു ഷംനാഥ്. ഉയർത്തി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നേരെ ഫീൽഡർ കയ്യിലേക്ക് ഡോട്ട് ബോൾ. തുടരാൻ 2 ഡോട്ട് ബോളുകൾ. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്കോറായ 141 എന്ന സ്കോറാണ് ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. 142 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. സലീറ്റ് ഷംനാഥ്. വീണ്ടും മികച്ച പന്ത്, മനോഹരമായ പന്ത്. ഷോർട്ട് കവറിൽ ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക് സിംഗിൾ മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നു. ആ സിംഗിളോടുകൂടി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അവരുടെ ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജാക്സന്റെ 34 പന്തിൽ 96 റൺസിന്റെ പട്ടുകൂറ്റൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 141 റൺസ് പടുത്തു ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദീസ് 11. ആദ്യ ഓവറിലെ നാലാമത്തെ പന്തിലേക്ക് സലീറ്റ് മഹേഷ്. നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മിഡ് വിക്കറ്റ് മുകളിലൂടെ പട്ടുകൂറ്റൻ 6 പറത്തിക്കൊണ്ട് മഹേഷ്. മികച്ച ഒരു ഷോട്ട്. നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ 6 അടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തിലേക്ക് സലീറ്റ് മഹേഷ്. സലിയുടെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവ്. തൊട്ട അടുത്ത പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിർമനോഹരമായി ലോങ് ഓണിൽ ക്യാച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യ വിക്കറ്റ് ഇപ്പം ഒരു മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മഹേഷിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് അവരുടെ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ മഹേഷിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഓവറിൽ സലിയുടെ മികച്ച ബോളിംഗിൽ ലോങ് ഓണിൽ ക്യാച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യ വിക്കറ്റ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.
പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ നബി. കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 8 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ സെലവിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നു നബി. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലേക്ക് അഭിലാഷ് ടു ഋഷഭ്നാഥ് ഒരു മികച്ച പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ 2 റൺസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പോയിന്റിലൂടെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ 2 റൺസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഋഷഭ്നാഥ്. അഭിലാഷ് ടു ഋഷഭ്നാഥ്. ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ ഒരു മികച്ച 6. ഋഷഭ്നാഥിന്റെ കൂട്ടൻ 6. 6 റൺസ് കൂടി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ സ്കോറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുമെങ്കിൽ ഈ സ്കോർ ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തുടർച്ചയായ 6കൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഷംനാഥ് മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ ലോങ് ഓഫിന് മുകളിലൂടെ തുടർച്ചയായി 6കൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷംനാഥ്. ഷോർട്ട് ബോൾ എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു റൺ മാത്രം വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായ പന്ത്. ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു. ഒരു റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ 5ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് അഭിലാഷ് ടു ജിഷ്ണു വി ബാലൻ. ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. പോയിന്റ് ഫീൽഡറുടെ മനോഹരമായ ഒരു ഡൈവിംഗ് ശ്രമം. സലീഷ് ഒരു മികച്ച ശ്രമമായിരുന്നു. സിംഗിൾ. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിൽ അവസാന പന്തിലേക്ക് അബി ടു ഷംനാഥ്. അബി വിക്കറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൈശാഖ് അനായാസമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്തിരുന്ന ഷംനാഥിന്റെ വിക്കറ്റാണ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 24 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 24. സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ആരെങ്കിലും 2 പേർ അവസാനം വരെ കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ സ്കോർ ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കളി 140 ചേസ് ചെയ്ത ടീം 139 വരെ എത്തിയതാണ്.
ബാറ്റ്സ്മാൻ നവീൻ. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നു ഗിരീഷ് ആദീസ് ലെവന് വേണ്ടി. ആദ്യ പന്ത് വൈഡ്, എക്സ്ട്രാ റൺ, എക്സ്ട്രാ ബോൾ. വൈഡ്, തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ വൈഡ്. 2 റൺ കൂടി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ സ്കോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലേക്ക് ഗിരി ടു ജിഷ്ണു. ഫുട്ബോൾ, ഡോട്ട് ബോൾ. ഓഫ്സൈഡ് ഓപ്ഷനിൽ മനോഹരമായ ലൈനും ലെങ്ത്തിലും പന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗിരി. ഡോട്ട് ബോൾ. ശ്രമം പക്ഷേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. കാലിൽ കൊണ്ട പന്ത് ഒരു റൺ ഓടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ലെഗ് ബൈ സിഗ്നൽ ഫ്രം അമ്പയർ. മൂന്നാമത്തെ പന്തിലേക്ക് നാലാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ജിഷ്ണു. ഡോട്ട് ബോൾ. ക്യാച്ചിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗിരി. ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗിരി. സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ സ്കോറിങ്ങിന് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ
3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 32 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 32 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ്. 42 പന്തുകളിൽ 110 റൺസ് കൂടി വേണം ഈ മത്സരം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് വിജയിക്കാൻ. തീർച്ചയായും 141 എന്ന റൺ 143 സ്കോർ ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മികച്ച ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കളി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. വൈറ്റ് ബോൾ ആദ്യത്തിന് വേണ്ടി 4ാമത്തെ ഓവർ എറിയുന്നത് നന്ദു കൃഷ്ണ. വിക്കറ്റിനിടയിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് രൂപത്തിൽ നവീന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. അഭിലാഷിന്റെ വളരെ തന്ത്രപൂർവമായ ഫീൽഡിംഗ് വിക്കറ്റിനിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം റണ്ണൌട്ടിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ 3ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ റംഷി. രണ്ടാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ആദ്യ പന്തിന് മികച്ച ഡ്രൈവിലൂടെ കവറേജിലുള്ള ഡ്രൈവിലൂടെ സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു റംഷി. നാലാമത്തെ ഓവറിലെ 3ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റമ്പിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കയ്യിലേക്ക് ഡോട്ട് ബോൾ. വീണ്ടും തുടർച്ചയായ പന്തുകൾ ഡോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് മികച്ച സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ലെവലിന്റെ ബോളർ നന്ദു കൃഷ്ണ. വൈഡ് സിഗ്നൽ ഫ്രം മുംബൈ. അധികം പുറത്തു പോയ പന്ത് വൈഡായിരിക്കുകയാണ്. നാലാമത്തെ ഓവറിലെ 5ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് നിർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം കയ്യിലേക്ക് വളരെ മികച്ച ത്രോ. ഒരു റണ്ണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
നാലാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. ഒരു മികച്ച കവറിന് മുകളിലൂടെ ഷോട്ടിലൂടെ 6 നേടിയിരിക്കുന്നു റംഷീദ്. 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 42. അബിയുടെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ 5-ാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ 6 ജിഷ്ണു. ഷോട്ട്. തുടർച്ചയായ 6 നേടിക്കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ക്യാമ്പിന് ഉണർവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജിഷ്ണു. ആദ്യ 2 പന്തുകളും 5-ാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ 2 പന്തുകളും 6 പറത്തിക്കൊണ്ട് മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ 2 6 പറത്തിക്കൊണ്ട് സ്കോറിംഗ് ബാക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓ, മികച്ച ക്യാച്ചിലൂടെ മനോഹരമായ തിരിച്ചുവരവ് അബിയുടെ. ഷോർട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ഫീൽഡറുടെ കയ്യിലേക്ക്. 4-ാമത്തെ വിക്കറ്റ് കൂടി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. 33 പന്തുകളിൽ 88 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. 6 വിക്കറ്റുകൾ അവശേഷിക്കെ. അബി ടു റംഷീൽ. ഡോട്ട് ബോൾ. വളരെ മനോഹരമായ പന്ത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ റംഷീലിന് സാധിച്ചില്ല. ഡോട്ട് ബോൾ. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിൽ 5-ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് അബി ടു റംഷീൽ. ഓ, വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മികച്ചൊരു ഫുൾ ഷോട്ടിലൂടെ മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ 6 നേടിയിരിക്കുന്നു റംഷീൽ. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക്.
ശക്തമായ അപ്പീൽ, പക്ഷേ അമ്പയർ നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം. ശക്തമായ അപ്പീൽ. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60. ഇനി 30 പന്തുകളിൽ 84 റൺസ് കൂടി നേടാൻ കഴിയണം ഈ മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോട്ട് ബോൾ. ആറാമത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് ഡോട്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഗിരീഷിന് മനോഹരമായ ബോളിംഗ്. ഡ്രൈവിലൂടെ സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീരാഗ് സ്കോറിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാസ് ഗോൾഡൻ കപ്പിലെ ലീഗിലെ 10ാമത്തെ മത്സരം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോർണറിന് മുകളിലൂടെ ഒരു മികച്ച ഷോട്ടിലൂടെ 6 നേടിയിരിക്കുന്നു റംഷി. ആറാമത്തെ ഓവറിലെ 5ാമത്തെ പന്തിലേക്ക് ഗിരീഷ് റംഷി. സിക്സ് റൺസ് തുടർച്ചയായ സിക്സുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ക്യാമ്പിന് വീണ്ടും പുറകിലിരിക്കുന്നു റംഷി. ഫൈനൽ ബോളിലൂടെ ബൗണ്ടറി 6 നേടിയിരിക്കുന്നു റംഷി. തുടർച്ചയായ 2ാമത്തെ 6. ആറാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക് ഗിരീഷ് ടു റംഷി. തുടർച്ചയായ 3 പന്തുകളിൽ 6 നേടിക്കൊണ്ട് റംഷി കോർണർ മുകളിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു 6 നേടിയിരിക്കുന്നു. ഗിരീഷിന്റെ അവസാന 3 പന്തുകളും 6ന് പുറത്തേക്കൊണ്ട് സ്കോറിംഗ് വേഗത കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് റംഷി. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 79 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിനാല് പന്തിൽ 63 റൺസ് കൂടി വേണം ഈ മത്സരം സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് സ്വന്തമാക്കാൻ. ഏഴാമത്തെ ഓവർ വരുന്നു. നന്ദു
ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷെ കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഡോട്ട് ബോൾ, വളരെ വിലപ്പെട്ട ഡോട്ട് ബോൾ. എന്തോ 23 പന്തുകളിൽ 63 റൺസ് കൂടി നേടണം വിജയിക്കാം. നന്ദു ടു ശ്രീരാഗ്. കോർണറിൽ അടിച്ച പന്ത് സിംഗിൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് റൺഷീന് സ്ട്രൈക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രോം ബാറ്റ്സ്മാൻ റൺഷീൻ ഇതിനകം തന്നെ 8 പന്തുകളിൽ 31 റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 5 സിക്സുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി റംഷീലിന്റെ ബാറ്റ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം. സൂപ്പർ ബോളിംഗ് ബൈ നന്ദു. വളരെ മനോഹരമായി പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡോട്ട് ബോൾ, വളരെ വിലപ്പെട്ട വലിയേറിയ ഡോട്ട് ബോൾ ആദ്യ സ്ലിപ്പിന് വേണ്ടി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിനേഷ് നായരുടെ മനോഹരമായൊരു ശ്രമം ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി തടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിക്സ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദിനേഷ് നായർ അതീസ് 11 വേണ്ടി ഫോമിൽ മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് പ്രദർശനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. ടീമിന് വേണ്ടി 5 റൺസാണ് സേവ് ചെയ്തത്. സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഹോൾ ബോൾ, ഡോട്ട് ബോൾ. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്ദു കൃഷ്ണൻ. ഏഴാമത്തെ ഓവറിലെ അവസാന പത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായും സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഈ ബോളിൽ ബൗണ്ടറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ബോളിംഗ്, ഡോട്ട് ബോൾ. 7 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 81 റൺസ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Another good delivery from Vaishak Chandran. Pacey one this time. Here comes Vaishak Chandran, which is trying to sweep that but unable to make a contact. It's a wide delivery down the leg side. This time he's able to make a contact. Chance of a run out. Oh, misses it. That's running away to the fielder at the deep extra cover. They're not going for that second. Only a single taken. Another dot ball from Vaishak Chandran. Tremendous bowling. No wonder he was. No wonder he was practicing yesterday on the bowling that's caught on the web streaming camera yesterday, and that's a six. Just in the slot for Siddhish. And take it into over that long off fielder. Another one this time, and unable to stop that. Just guided to the through that defined leg region for another boundary. That six and a boundary ruins a good over of Vaishak Chandran. Here comes Vaishak Chandran. Oh, tries to cut that. That's a dot ball. That's the end of the over. That's it. That's it. Adi's 11 won the match by huge margin of 38 runs against Strikers United. That's it from the commentary box.
Welcome back, viewers. We are into the next game. It's Vaishak Chandran is opening the innings for Adi's 11. That's a good move. And we are just waiting for the first delivery of this match. Crucial match for both teams in this tournament. Past Golden Cup 2022 Season 1 here at Loons Cricket Academy. Day 2. First ball. Oh, misses it and completes the run. Scramble through for the first run. And Adi's 11 and also Vaishak Chandran off the mark with a single. Shot. Oh, 6 to start by Girish. First ball 6. And the Paragon Magic won the toes and opted to feed first. And they need a wickets to make right their decision. And here comes the third ball. Prashant. And leaves it. That's a wide delivery. Oh, that's a boundary. Just beat the batsman, Sudesh. Another boundary in this over. This is turning out to be a better start for Adi's 11. Prashant. Oh, just in front of the man and he slips. One bounce and dot ball in the end. Oh, a good delivery. Another good delivery. Pace length. Pace delivery from Prashant. Last ball of the over. 12 runs coming from it. Can Girish hit another boundary or so? Oh, misses it. That's the end of the over. Good delivery to end. A back of a delivery. Pacey one. Girish tries to cut that but misses it. And after the first over, Adi's 11, 12 without losing a wicket. Vishak Chandran is on strike.
over the man at the inside the covers and a 6 for Vaishak Chandra. Able to make a good connection on that. That's a good start for the second over. Here comes Rahul. Oh, another good shot. Straight to the man at the deep mid wicket. Another failure for Vaishak Chandran. And first wicket down for Raj's 11. It's a bad day continues for Vaishak Chandran. Pull shot connected really well. Six up to the deep backward square leg. That's the end of the second over. It's 25 for 1 after 25 for the loss of 1 wicket after 2 overs. Girish moves into 16 with the help of 2 sixes and a boundary. And this is turning out to be a decent start for Hadi's 11 after the loss of Vaishak Chandran in the first over. Third of the match. Oh, taken in the gully. Another wicket goes. Dinesh Nair departs for a 1 run. Second wicket down for Adi's 11. And after winning the toss and opted to bat first, bowling first, Paramil Magic getting the decision right. At last, 2 wicket in the span of 13 deliveries. And the next batsman is the who else? It's Jackson. Played a 96 innings in the last game. Here he comes. Jackson will
be on strike. He is fresh from a 96. He misses his 100 by just one shot. He was not out in the end also. And can he again continue his heroic that form in the last game in this match too? We'll wait and see. And Jitin Krishna is having a good start. Got a wicket in the first delivery. And Jackson. And Jackson is on strike. Here we go. Oh, straight to the man at the point. No dot ball. It's a good start for Jit Krishna. Third ball of the over. Oh, shot from Jackson to the vacant area, but it nevertheless is over the boundary. 6 to start the innings for Jackson. He just starting where he left off in the last game. 96 in the last game. Started off the 6 in this match. 3 more deliveries left. Oh, drops it in the end. Lalu, that was a tough chance, but have to take those because it was Jackson. An edge to his left side, not his favorite side. Still, he died for that. And in the end, Jackson escaped. A light for Jackson when he was on 6. Remember, just Krishna, last 2 ball of the over. Again, that's over. That's over. The side screen, 6 more. That is like salt in a wound for the Paramel Magic team after that drop catch. Follow up with the 6. And Jackson will enjoy his life. What a moment, big moment in the game. Last ball of the 3rd over. Jackson hit already 2 6s. Here comes Jit Krishna. Oh, shot, baby. Another 6. To the deep backward square leg. Pull shot 6 from Jackson. That's the end of the over. It's 43 for 2. Remember, Jackson was dropped on 6 when he was 6 runs. And that's the over. It's 43 for 2 after 3 overs. We are into the 4th over of the match. It's Lalu is going to bowl the 4th over. Girish is on strike. And sensibly played to the deep backward square leg for a single. And given the strike back to Jackson is already looking dangerous. 96 in the last game. 18 already on 5 deliveries. Here comes Lalu. Oh, respected him. Push to the bowler. Another dot ball. And Lalu comes in and bowls to Jackson. Oh, shot straight to the man. No, that's 6 more. Into the vacant area, in between the fielders. He's in a good form, Jackson, at the moment. 4 6s already. He's only dealing in 6s at the moment. Scoreboard moves into 50. Oh, played it sensibly. That's a good delivery from Lalu. Right in the block hole. Didn't go for any big shot. Gently played. Defended it really well.
Single taken and given the strike back to Girish. Jackson taken a single in the end after 7 deliveries. He hits 4 sixes already. Now we've taken a single. And loud appeal from the keeper. Nothing from the bowler. And dot ball. That's a better comeback from Lalu. Last ball of the over. Yes, another 6. What an innings. He moves into 31 in no time. Look at that strike rate, 344.44.
idea, any clue against Jackson at the moment. And the last ball of the over. Here comes Achu. Sensibly played to that gully region for a single. He will keep the strike for the next over. After the completion of 5 overs, is 81 for the loss of 2 wickets. Already on the board. Down the leg side. That's a wide ball to start the 6th over. Look at that projected score, 862. That is very much possible. Prashant. Oh, straight to the man at the gully region. Dot ball, a rare dot ball when Jackson is batting. They need more of those, especially the wicket of Jackson. Still 5 more overs left. They have the time to come back into this match. Paramel Magic. Oh, up in the air. Up in the air. Another 6. The fielder is becoming a spectator and the crowd catching the ball. And third 50 of the day for Jackson. A 50 and 96. Another 50 in 16 deliveries. 8 sixes and 1 boundary. Look at that strike rate, 337. He is motoring at the moment. No bowlers is escaping from Jackson. In a beast mood. Oh, another 6. Back-to-back 6s from Jackson. I am repeating it again. And he moves into 60. He just missed by 1 hit the century in the last game. He finishes off with the 96. He was unable to convert the last ball into a 6. Only 2 runs gained in the last ball of the last match. And this time, he have all the time to reach into the 100. And he is looking good for that. Third ball of the over. In fact, fourth ball of the over. 94 on the board. Sensibly played. Driven round to the deep extra cover for a single. What will be the remedy against Jackson? Every bowler is thinking about it. Oh, up in the air. Oh, another 6. Girish is also batting. He reminds us, I am also batting here, not Jackson. And Girish is also sent another one into the crowd. And the scoreboard moves to 101 for 2. One more delivery left in this over. The scoreboard moves into 101. Inside 6 overs. What a tremendous batting. Still one more delivery left. Last ball of the 6th over. And Lalu is having a way with Jackson. Nobody knows how to bowl against Jackson at the moment.
Girish. Oh, good delivery. That's a bouncer. Pumba completely misses by the batsman. Completely surprised the batsman. That's a rare dot ball to end the over. It's 101 for 2 after 6 overs. 6 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആദ്യ 11 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 101 റൺസ്. Lalu coming back into the attack. Jackson is on strike. Remember, Lalu has dropped Jackson when he was on 6. And straight driven to the deep extra cover. Single taken and given the strike back to Girish. 102. And leaves it. That's a wide delivery. You have to reload again. Lalu. 102, 103 for 2 at the moment. And again, sensibly played. Driven straight to the deep extra cover. Another single. Straight to the man at the deep extra cover. And Girish sensibly given the strike back to Jackson. And still 4 more deliveries left. Again, this is sensible. I think they're respecting a bowler like Lalu. Maybe they're not taking any chances against them. Maybe slower through the air from Lalu. Might be a cutter delivery. And here he is. This time he connects it. What a shot. That's over that fence for another 6. Just waiting that back of a leg delivery to pull it to the back foot square leg. And the first 6 of the over coming up. It's 111 for 2 at the moment. Still 2 more deliveries left in this over. Here comes Lalu. And again, sensibly played. They got 10 runs already in this over. After hitting a 6 and sensibly taking a single, giving the strike back to Jackson. Now the Jackson can swing through. Maybe he will go for a full Monty. Here comes Lalu. Jackson on strike and sensibly cut to that man at gully. Not taking a single. That's the end of the over. It's 112 for 2 after 7 overs. And 11 runs came from the last over. We are into the last 3 overs. Jackson is on 63 and Girish is on 37. Look at that projected scorecard. It's 160. If Jackson stay there, they will get more than that. That will be a big total at this ground for the tournament. And remember, Jackson was dropped on when he was 6. That was a tough chance for Lalu to take. And after that, there was no stopping for Jackson. And Rahul is come back into the attack. Oh, slides there. Not good timing. And Girish departs. Much need breakthrough for Paramel Magic. 37 from 14 deliveries. A good innings from Girish comes to an end. He was unaware of that in the innings of Jackson at one end. And Girish has also played a superb innings of 37 from 14 deliveries. Comes to an end.
It's 112 for 3 at the moment. And Salish is the new batsman. Sally is the next batsman. And Jackson is on strike. Jackson have all the opportunity to get a century in this game. And Rahul comes in and bowls to Jackson. Oh, powerful shot. Another 6. What a batting. It's a treat to watch when Jackson swings his bat through the line. There's nothing bad with the deliveries, always back of the line, good length deliveries. But when he was in a mood, oh, gently played again. Just get through that gully region. Unable to get past that man at gully. And a dot ball. Again, he will reload for a 6. That's for sure. 10 sixes already. 12 sixes in the last game. Oh, misses it. First time. And under edge. Missed time shot from Jackson. Lucky that it was through the ground, driven to the long off region. And Salish is on strike for the first time. Oh, Salish joined the party. Straight to the man. Taken in the first ball. Well, Salish departs. Just like a check shot from Salish. Could have been given more power on that. 4th wicket down for Adi's 11. And Salish depart for a first ball duck. And it's 119 for 4 at the moment. Suddenly a dip in current run rate. Only 11 runs in the last over. And only 7 runs. Only 11 runs in the last over. And 7 runs in this over as well. Also 2 wickets down. This is a good little period for Paramel Magic at the moment. They need more of those. Especially they need the wicket of Jackson. And the next batsman in. Next batsman is Manish Babu. All call him Babutan. And Rahul. Oh, shot. Straight to the man at the long off region. Single taken and given the strike back to Jackson. 120. And that's the end of the over. After 8 overs, Adi's 11. 120 for the loss of 4 wickets. We are into the penultimate hour of the match. And Manish Babu is on strike. Driven straight to that deep extra cover. Single, and Jackson is on strike. Good sensible batting by Manish, given the strike back to Jackson immediately. 11 deliveries left. And Jackson need 30 more runs for his 100. He misses out for just 4 runs in the last game. Can he deliver? Can he convert this time? And the scoreboard moves into 121. Here comes Achu. Oh, misses it. Beaten by the pace of the bowler. Dot ball, a rare dot ball.
in this game. That was a good delivery from Achu. Jackson, 70 runs from 25 ball. Already hit 10 sixes in this match. And even a change in the field brings back one player inside the circle. Maybe no. Still waiting for that change in the field. Yes, they brought back the deep backward square leg into that boundary. Surely this will be a short delivery. Short delivery coming up. Oh, down the leg side. No, nothing from the umpire. Another dot ball. This is good stuff from Achu. Only one run in the penultimate over. Still 3 more deliveries left. But this has been a good over so far. Three more deliveries left. Here comes Achu. Okay, down the leg side. Oh, leg buys and a boundary. Another boundary. Scoreboard moves into 125 for 4. Still 2 more deliveries left. Jackson is on 70. And Achu have success to silence Jackson so far in this over. Oh, another good delivery. Loud appeal from the umpire. Nothing from the umpire. Loud appeal from the bowler. Oh, this is good stuff. Good stuff from Achu. Jackson was in a good touch and he was able to silence him. Only 2 runs from the bat, 1 from the leg byes. What an over. This over just pulled things back for Paramir Magic. The last ball of the over. Straight down the ground, straight to the man at the long on region. Single to end the over. 3 runs from the bat and a leg by boundary. A good over under these circumstances. And we are into the last 10 hour of the match. Last 1 hour of the match. For the over. Manish send it over for a 6 to start the last over, first delivery. Oh, another one driven straight to the man at the deep extra cover. Single taken. Three more deliveries left. Can Jackson bring the scoreboard into 150 or more? Here comes Manoj. Oh, again, not a good timing. He's struggling for timing. Maybe he was tired after those beginnings under this hot sun. Maybe that. I think he was tired, Jackson. Last 2 deliveries and not able to make a good contact on that. Only a single this time. That's sensible. Given the strike back to Manish is looking good. Last delivery. Maybe 2 more deliveries left.
And Manish can finish things off in style for Adi's 11. Oh, up in the air. Straight to the man at just one bounce. Straight to the man at the extra cover. Another single added to the total. This is turning out to be a decent over from Manoj after conceding a 6 in the first ball of the last over. And the last delivery. Last ball of the innings of Adi's 11. And Manoj is taking his time. Make sure the right fielder is at the right position. And Jackson, he's on 72. He may be tired. We saw that last few balls, he was unable to make a good contact onto the ball. Here comes the last ball. And Manoj is taking his time. 136 on the board. Can they go past 140? Just one hit away. Last ball of the over. And Jackson put it away. Sixer to end the innings. 142 on the board. And Jackson on 78 with the help of 11 sixes. 142 for the loss of 4 wickets. Again, just 141 in the last game. Now they have managed to pull just one more run in the total. It's 142 for 4 after 10 overs. When Paramil Magic opted to field and send Adi's 11 to bat first. And Adi's 11 managed to score a huge total of 142 for 4 in 10 overs. And Jackson again, the star and the scorecard, 78 from 31 deliveries. Also, Girish played a super innings. And that's it from the commentary box.
And big moment in the game. And oh, drops it. Fumble in the end. And if you join us, and the first delivery, there was a single taken, and the next one was a drop catch. It was difficult catch for Babu and Manish Babu to running backwards, but dropped in the end. And after that, a single taken. It's 2 runs from 3 deliveries. Here comes Salish. Comes in and bowls to straight to the man at extra cover. Dot ball. This is a good start by Salish. Only 2 runs conceded. A better start. Last 2 balls of the over. Salish, experienced campaigner. And he wanted a change in the field. He brought back a deep backward point, deep mid wicket, back to the boundary line. Arun is on strike. Sally comes in and bowls to Arun. And he's not ready to bowl that. That ball. Salish. Oh, tried to cut that. Caught behind. Given. Wicket in the first over. And Arun departs for only 1 run. And it's 2 for 1 in the first over. Sally strike in his first over. What a good start for Adi's 11. They have a huge target to defend, and still they only conceded 2 runs in the first over and got a wicket. Still one more delivery left in this over. And another ideal start for Paramel Magic. They lose a premier batsman in the first over itself.
അല്ലേ ഓവർ ഓഫ് ചെയ്തു എടേ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തിരിയാൻ വന്നു. Abhilash is the bowler, second over of the match. Parmail Magic, not an ideal start. Manoj is on strike. Sure, that's up in the air. Fielders are converging. Over deep extra cover. A six. Much needed six for Parmail Magic. Abhilash is taking his time. Second ball of the over. Oh, misses a loud appeal from the bowler and the keeper as well. And the umpire not interested. A loud shout from the bowler. He was confident. Maybe the height saved the batsman. And that's a better comeback from Abhilash. Oh, up in the air, straight to the man at the long on region. Another single. They didn't go for that single. That's a good throwback to the bowler. Oh, up in the air. Oh, just over that man. And that's a boundary. Lucky boundary for the batsman. And Manoj, he could have been his heart on his mouth. Just over that man at 13 for 1. Still two more deliveries left. Or driven. Not a good connection this time. Good fielding in the outfield. Single taken. One more add to the total. It's 14 for 1 at the moment. Last ball of the over. That's up in the air. Vaishak Chandran calls for it and takes it easily in the end. Second wicket down. It's 14 for 2. 14 for the loss of 2 wicket after 2 overs. And Sadish Kumar, it departs for Paramel Magic.
shot to the long on region. Sixer from Jit Krishna. That's out of the park. And this is good little start for Jit Krishna. Third ball of the over. Oh, swing and a miss from Jit Krishna. Tried to slog it over that the side screen, but unable to make a connect. Beaten by the pace. And Srish Lal is a new batsman. He's a non-striker end. Oh, another good delivery. Lower full toss this time. Just pitching in front of the stump. Maybe a Yorker. And misses it completely. Change in the pace from the bowler. Girish. He's mixing it up. And two more deliveries left in this over. After conceding a 6 in the second delivery, still got the wicket. And the first ball. Here comes the fifth. Oh, another good delivery. This time pace even. Right in the block call. Only a single this time. Abhilash field it and throw it back to the bowler. Last ball of the third over. 21 for 3 at the moment. 122 needed in 43 deliveries, and match is slightly slipping away from Paramount Magic, but looks who is on the crease is Srish Lal. He can turn the match on its head. He is capable of doing that, and the bowler is want to change in the field. Last ball of the over. Oh, up in the air. Fielders are converging. Everything all for that. Big moment in the game. Take it. Another catch in the outfield for Dinesh Nair. And Srish Lal perishes in the first delivery. What a big wicket for Adi's 11. And 21 for 3 at the moment. A big wicket. 21 for 4 at the moment. Beg your pardon. This match is slipping away, and Adi's 11 tightening the screws at the moment. It's 21 for the loss of 4 wicket after 3 overs. We are into the 4th over. 21 for 4, and Abhilash is coming back into the attack. And you want to make sure the tall field is in the edge of the boundaries. Up in the air. Oh, over the sky screen. What a start for the over. 6 more.
Oh, swing and a miss from the batsman. Jit Krishna. Oh, good shots to the deep backward square, like another six in this over. Jit Krishna, he's shifting his gears at the moment. Second six of the over. Oh, tried to cut that pacey delivery from Abhilash this time. Beaten by the pace and a much needed dot ball in this over. Oh, up in the air. Again, another catch. Oh, third catch of the match for Dinesh Nair. 3 catches in this match. He is having a day at the moment. And half of the side is back in the hut for Paramel Magic. 33 for 5 at the moment. Still we are in the fourth over. Last ball of the over. Again tries to cut that. That's a wide call by the umpire Nibin. One more added to the score. It's 110 needed in 109 needed in 37 deliveries. One more delivery left. Oh, gently played through that third man region for a couple of runs. More add to the total by Ajmal. It's 36 for 5 after 4 overs and 107 needed in the last 6 overs. And these 11 tighten their screws at the moment. They are in the driving seat and need some miraculous innings from someone in the middle. Either Ajmal or Achu. Somebody have to play a blinder of innings like Jackson played for Paramel Magic. And Vaisak Chandran is going to bowl the 5th over. Oh, swing and a miss. It is Nandu. It's not Vaisak Chandran. It's going to bowl the 5th over. A swing and a miss from the batsman. Pacey delivery from Nandu. Oh, another one. Tried to driven through the covers and misses it completely. Beaten by the pace again. He's generating so many speed behind that delivery. Another dot ball. Up in the air. Two fielders converging. Oh, just in front of the man. Maybe a boundary. Yes. I think that's a boundary. Both the fielders looking at each other, and in the end, misunderstanding cost them a boundary.
Oh, that's a couple of runs. That's not a boundary. 38 for 5 at the moment. And 6th wicket down for Paramel Magic, and still what an effort from that Abhilash. Superb catch. And it's 38 for 6 at the moment. It's all going in the way of Adi's 11 at the moment. 105 more needed in 32 deliveries. And Ajmal is still at there. A new batsman. And Nandu Krishna is having a superb over. Only 2 runs conceded. And got a wicket of Achu. Oh, again. Another pace delivery. Inside edge. Between the legs. Single more add to the total. Sudesh is a new batsman. He's taken the strike for the first time. 39 for 6 at the moment. Last ball of the over. And he leaves it to the keeper. That's end of the 5th over. It's 39 for 6 and 104 needed in 30 deliveries. Straight on the ground. Sixer into the side screen. That's a good start for the over. Ajmal. 3 balls and 9 runs for Ajmal so far. Here comes the bowler. Up in the air, straight to the man at the deep extra cover, taken by Salish. What a judgment from Salish. Another wicket goes for Paramel Magic. It's 45 for 7. We are in the 6th over. And still 98 needed. And they're running away from the partners, and Ajmal departs. Oh, short delivery this time from Girish. Pacey one. He got 3 wickets so far. A good candidate, a good challenge for Jackson. 2 more deliveries left. Can Girish chip away 2 more wickets? Oh, another swing and a miss. This is good stuff bowling from Girish so far.
Last ball of the over of Girish. Oh, loud appeal from the bowler and the keeper as well. And the leg buys, that's run away for a boundary. That's the end of the sixth over. It's 49 for 7 after 6 overs. And a good spell by Girish comes to an end. 2 over, 13 for 3. Look at that figure. He just crushed the middle order of Paramel Magic and take the game into the hand of Adi's 11 captain. And the next bowler is Vaishak Chandran. 4 more overs left, and Vaishak Chandran comes into the attack. You want to change the field, you bring back the point inside the circle. And here we go. First ball of the over. And a good delivery. The batsman played it sensibly. Driven to the cover region for a single. Scoreboard moves to 50. It's 50 for 7. We are in the 7th over of the match. Oh, another good delivery. Straight to the man at the deep mid wicket. Another single. This is good bowling by Vaishak Chandran so far. Radish is on strike. Sudesh on the non-strike run. And some dance movements by Vaishak. Look at that. Hey, look at that. He's trying for a dance after the victory, maybe. Here comes Vaishak again. Oh, short delivery, and the umpire calls that for a wide. Good bowling, good stop by Vaishak Chandran. Straight to the man. Straight to the bowler, rather. Not able to make a good connection. They will come back for the second. And a good fielding in the deep backward square leg. Throw it back to the keeper, Salish. 2 more add to the total. Down the leg side. Another wide. 2 more delivery left in this over. Oh, up in the air. That's a good connection. That's a boundary signal by the umpire. Good shot, good pull shot to the fine leg region by Radish. A boundary after a long time for Paramil Magic. Oh, good delivery. That's running away for a boundary. Inside edge, maybe. Good delivery, but the ball was reached to the boundary fence, and the scoreboard moves into 63 for 7 after 7 overs.
Down the leg side to the fine leg. Boundary to start the 8th over. Beg your pardon, 7th over. Oh, balled it. What a delivery. Another wicket goes for Paramel Magic's 8th wicket down. 68 for 8 at the moment. And Adi's 11, they are in a hurry to finish this match and give ample time for the next match for the committee. And 2 more wickets needed for the victory. Here comes. Oh, up in the air. Oh, drops it in the end. And that might run away for a boundary, and a good backer by Dinesh Nair. A good over from Prasad. Only conceded 5 runs so far, and got a wicket. 2 more delivery left in this over. Down the track and pulls it to the fine leg region. In fact, deep back foot square leg region for a boundary. And Sudesh is enjoying little period in the middle. He moves into 9 and last ball of the 8th over. Cuts it straight to the man at the deep extra cover. Another wicket goes. Nandu takes the catch. And that's it. And one batsman is injured, and that's it. Paramel Magic is all out. 73 for all out Paramel Magic, and a 69 runs victory for these 11. Another victory, huge victory. And that's it from the commentary box.
പാസ് ഗോൾഡൻ കപ്പ് സീസൺ 1 2022 തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂർണമെന്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വെങ്ങണിശ്ശേരി വേഴ്സസ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ നോ ബോൾ. വിവേക് എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ നോ ബോൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ ഹിറ്റിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് സിക്സർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ടീം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടും. തോൽക്കുന്ന ടീം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔട്ടായിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമാണ്. PCC വെങ്ങണിശ്ശേരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ സന്തോഷിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്യാച്ച്. സെക്കൻഡ് സ്ലിപ്പിലേക്ക് കുതിച്ച പന്തിനെ മനോഹരമായി തന്നെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു തീക്കട്ട വിവേക്. ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 2 ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഇത്രയും കളികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സുകൾ പിറന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. 140, 141, 142. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിസ് 11ന്റെ ജാക്സൺ 3 50കളും അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓവറിൽ 5 സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ടൂർണമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പാരിതോഷികമായ 500 ഗിഫ്റ്റുകൾ 3 പ്രാവശ്യം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായി തന്നെ ആദിസ് 11 ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മനോഹരമായ ഒരു വിക്കറ്റ്. ഷിക്കായുടെ വിക്കറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് തീക്കട്ട മികച്ച ഒരു തിരിച്ചറിവ് PCCക്ക് വേണ്ടി. 2 വിക്കറ്റുകൾ ഈ ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ ഓവറിലെ 6 പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് PCC വെങ്ങണിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി മികച്ച ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയിരിക്കുന്നു വിവേക്. കുത്തിയുയർന്ന പന്തിനെ ദിശാബോധമില്ലാതെ ബാറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്ത റംഷിക്കയുടെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. PCCയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സന്തോഷിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വളരെ മികച്ച ഒരു 11-ലൂടെ ഈ മത്സരം ജയിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി. ടോസ് നേടിയ PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി ബോളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രസിഡൻസിയെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് വിവേക് മനോഹരമായി തന്നെ ബോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുനിൽ നായരുടെ മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു റൺ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ. ഇന്ന് കമന്ററി ബോക്സിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കമന്ററിയിൽ സജീവമായിരുന്ന സുനിൽ നായരാണ് ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് ചെയ്തത്. വണ്ടർഫുൾ ഷോട്ട് ഫ്രം ജിഷ്ണു. 6 റൺസ്. ഇന്നിംഗ്സിലെ രണ്ടാമത് സിക്സർ നേടിയിരിക്കുന്നു ജിഷ്ണു ബി ബാലൻ.
നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു മഹേഷ്. ഒരു വിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉറച്ച ഒരു അപ്പീൽ. ലെഗ് ബൈ. ഈ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് തന്നെ ലെഗ് ബൈയെ ഒരു റൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ടീം ടോട്ടൽ 14. 14 for 2 wickets. After the completion of 1 over, 14 runs for 2 wickets. ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ടീം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നാളെ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിലെ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മത്സരത്തിൽ ജയം നിർണായകമാണ് ഇരു ടീമുകൾക്കും. ലാസ്റ്റ് കളി ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചല്ല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇത്ര കൊണ്ടുവച്ചേ ഉറപ്പാ കുറച്ചെടുക്കണോ? പാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ തരാം. ഷറഫിന്റെ ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ വിഷ്ണു ഒരു റൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു. മഹേഷ് സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഷറഫിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ ഡെലിവറി. മഹേഷിന് റണ്ണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നോ ബോൾ. എക്സ്ട്രാ ബോൾ, എക്സ്ട്രാ റൺ. ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് കൂടി ലഭിക്കുന്നു ഈ പന്തിൽ. ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ന് അമ്പയർ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രീസിന് പുറത്തേക്ക് കാലുകൾ കടക്കാതെ പന്തെറിയാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും കൂടി ചെയ്യുന്നു. മനോഹരമായ ഒരു ഫീൽഡിംഗ്, അതിലും മനോഹരമായ ഒരു ത്രോ. റൺഔട്ടിനുള്ള ചാൻസ് ആയിരുന്നു, അത് നഷ്ടമാകുന്നു. ഫ്രീ ഹിറ്റിനെ മനോഹരമായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോണം അടുത്ത പന്തിനെ മഹേഷ് സിക്സറിന് പറത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി തന്നെ പന്തിൽ 6 റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു മഹേഷ്. പാസ് ഗോൾഡൻ കപ്പ് സീസൺ 1. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 8 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്നു. After the completion of 1.5 overs, after the completion of 2 overs, 30 runs for 2 wickets. രണ്ട് ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 30 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഓവറിൽ 30. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കിയ PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വെറും 1 റണ്ണിനാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്. 141 റൺസ് ചേസ് ചെയ്ത PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി ആദിസ് 11 മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത PCC വെങ്ങണിശ്ശേരി ആദിസ് 11 141 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ PCC വെങ്ങണിശ്ശേരിക്ക് വിവേകിന്റെ
മികച്ച ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ വെറും 140 എടുക്കുവാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. 1 റൺസിന്റെ മധുര തോൽവി. ജിഷ്ണു നേരിട്ട് മൂന്നാമത് ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു ലെഗ് ബൈ 1 റൺ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. ടീം ടോട്ടലിനോടൊപ്പം 1 റൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ബിബിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു യോർക്കർ ഡെലിവറി. ഓ, 1 റൺ. സിറാജിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പന്ത് തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. 1 റൺ എക്സ്ട്രാ ഓടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മഹേഷിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും 1 റൺ. ബിബിന്റെ മൂന്നാമത് പന്തിലേക്ക്. വീണ്ടും ഒരു വിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു അപ്പീൽ. അമ്പയർ അത് നിഷേധിക്കുന്നു. കാലിൽ കൊണ്ട് പിടിച്ച പന്തായി അമ്പയർ വിധിക്കുന്നു. ഷാറുഖിന്റെയും സന്തോഷിന്റെയും സിറാജിന്റെയും വിവേകിന്റെയും അത്യുഗ്രൻ അപ്പീൽ. അതിനെ അമ്പയർ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ നോട്ട് ഔട്ട്. സിക്സ് റൺസ്. ലോങ് ലെഗിലെ പുറത്തേക്ക് പന്തിനെ ഉയർത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് ജിഷ്ണു ബാലൻ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഇന്നിംഗ്സിലെ മൂന്നാമത് സിക്സർ ജിഷ്ണു ബാലന്റെ പേരിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു ജിഷ്ണു. അനുരാഗിന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നു ആ പന്ത്. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു ജിഷ്ണുവിന്റെ. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ മൂന്നാമത് വിക്കറ്റ് ജിഷ്ണു ബി ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ. മനോഹരമായ ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജിഷ്ണുവിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കുന്നു. വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു ബിബിൻ. ബിബിൻ എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിലെ 5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 7 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റും നേടിയിരിക്കുന്നു ബിബിൻ. സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ നവീൻ. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ടീമുകളും ആക്രമിച്ചു കളിക്കുകയും മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യ ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് ആദിസ് 11-നെതിരെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന് ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പറ്റാതെ കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു കളി കാഴ്ചവെച്ചത്. ബാക്കി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും തന്നെ ഒന്നിനോടൊന്ന് വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഇന്നിംഗ്സിലെ ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 38 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്. After the completion of third over, 38 runs for 3 wickets. നാലാമത് ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിലേക്ക് ശ്രീഹരി ടു നവീൻ. ഒരു ലൂസ് ഷോട്ട്. സുനിൽ നായരുടെ മനോഹരമായ ക്യാച്ചിലൂടെ ശ്രീഹരിക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ്. ഈ ഇന്നിംഗ്സിലെ ഈ കളിയിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് ശ്രീഹരിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ടീമിന് 4ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിൽ സുനിൽ നായർ ആൻഡ് ശ്രീഹരി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിയുന്നു PCC വെങ്കടശ്ശേരിയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ.
അല്ല അസലിനാര് ദേ നിക്കണു അത് മിഡ്വിക്കില്ലേ അപ്പുറത്ത് അമ്പയർ അപ്പുറത്ത് ഇവനുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സിറാജും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അവർ ജയിച്ചാനട്ടാ ഇവരുണ്ടാവും വിചാരിച്ചിങ്ങ സുൽനാരും സിറാജും വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ജയിച്ചാനാ പുറത്തു നിന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു ശ്രീഹരി ഓ വിവേക് നമ്പൂതിരിയുടെ കൈകളെ സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നു ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ ശ്രീരാഗിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു റൺ എക്സ്ട്രാ കവേഴ്സിന് പന്തിനെ തട്ടിയകറ്റുന്നു ശ്രീഹരി എറിഞ്ഞ 4ാമത് ഓവറിലെ 3ാമത് പന്ത് ഒരു റൺസ് നേടുന്നു ശ്രീരാഗ് ശ്രീഹരി ടു മഹേഷ് വൈറ്റ് ബോൾ എക്സ്ട്രാ റൺ ശ്രീഹരിയുടെ 4ാമത് പന്ത് മഹേഷിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു വൈറ്റ് ബോൾ ശ്രീഹരി വീണ്ടും ഒരു റൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മഹേഷ് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് യുണൈറ്റഡിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ സിംഗിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് കളിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു ശ്രീഹരി ബോൾ ചെയ്യുന്നു ശ്രീരാഗിനെതിരെ വീണ്ടും വൈറ്റ് ബോൾ എക്സ്ട്രാ റൺ വീണ്ടും മനോഹരമായ ഒരു ഗുഡ് ലെങ്ത് ഡെലിവറി ഫ്രം ശ്രീഹരി ഡോട്ട് ബോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു പന്തെറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് 2 വൈഡുകൾ വഴങ്ങേണ്ടതായി വന്നത് ശ്രീഹരിക്ക് വീണ്ടും ശ്രീഹരി വൈറ്റ് ബോൾ എറിയുന്നു എക്സ്ട്രാ റൺ വന്നു 43 for 4 wickets. വീണ്ടും മനോഹരമായ ഒരു ഗുഡ് ലെങ്ത് ഡെലിവറി ഫ്രം ശ്രീഹരി ഡോട്ട് ബോൾ 4 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 43 ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് 4th ഓവർ 43 റൺസ് ഫോർ 4 വിക്കറ്റ്സ് അമലിനെ പുതിയ കമന്ററി പറയുന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിട ചൊല്ലുന്നു Thank you, GK. .43 for 4. 43 for the loss of 4 wickets after 4 overs. Strikers United. This is the last match of day 2 for the past Golden Cup 2022. Up in the air, straight to Vivek. Another wicket goes for Strikers United. 5th wicket down. And Vivek, in fact, waiting for the confirmation from the scorer. It's 43 for 5 at the moment. Half of their side back into the hut.
Still 6 overs left in this match. And Vivek got his third wicket. Still 5 more deliveries left. Can he end with a fifer? Shah Jahan is the next batsman. Oh, pacey one. Again. The cutter kind of balls from Vivek. What a bowling. Pacey one. Back of a long delivery. And a batsman are not able to do anything on that ball. Another pacey one. Really. Another dot ball. Oh, swing and unable to make a good connection on that. Another dot balls, 3 dot balls. In fact, 4 dot balls in this over. Oh, another one. This is great bowling. This is turning out to be a maiden over here. One more delivery left. And asking to the batsman is whether he's okay or not. This is real Tikata moment here at Lungs Cricket Academy. Last ball of the over. Oh, driven down the ground. Only a single from this over. What an over from Vivek. The Tikata. That's the end of the over. It's 44 for 5 wicket. 44 for the loss of 5 wicket after 5 overs. There's still 5 more overs left in this game. 30 deliveries left in this game. How much strikers United can made it possible at this ground? They need 100, 110. That will be a par score at this ground. And Srihari, I think, is might be going to bowl the next over. Driven. Oh, maybe 6. Flag 6 from Shah Jahan. And the scoreboard moves to 50. It's 50 for the loss of 5 wicket. They need more of those to achieve anything near 100 and 110. More than that. Oh, good delivery. And that's a wide call by the umpire. This is good start for the over for the batting team. Second ball of the over. Srihari. Tall, lanky bowler. Oh, another good ball. Pacey one this time. Back of a long delivery from Srihari. Nothing much the batsman able to do that. Another dot ball. Oh, up in the air. Ballooned into the air. Fallen just in front of the man at the deep extra cover. Another single added to the total. It's 52 for 5. 3 more deliveries left in this over. Oh, good delivery. Right in the block hole. He's mixing it up, Srihari.
after two back of an delivery. Now bowling Yorker in the box and well kept by Sharafuddin behind the stump. Again, driven straight to the man to the extra cover. Another single added to the total. 53 for 5. We are the last ball of the over. Again, not able to make a good contact on that. Another single. That's the end of the sixth over. It's 54 for 5. Oh, good delivery, loud appeal and given. First ball, wicket for Santosh. The captain strikes. Santosh strike in his first delivery. And it's 54 for the loss of 7 wicket. And Strikers United losing the plot here. Oh, in the slot and slog it over to the long on region for a 6. A much needed 6 for Strikers United. Scoreboard moves to 60 for 6 at the moment. Again, that's a wide call by the umpire. One more add to the total. It's 61 for 6. Here comes Santosh. Oh, again a swing and a miss. Tried to slog it over. Again over that fielders in the edge of the boundaries. Another miss by the batsman. Oh, the batsman waited on it. Tries to cut that and again and another miss from the batsman. He's running through the overs. Santosh, even though considered a 6. Oh, another miss. And the umpire called a wide. And bowler Santosh is not happy with the decision. Maybe inside the timeline. Still asking the umpire. Next ball. Misses it. The batsman feeling the pressure is not able to convert anything near onto the bat. Good delivery. That's a wide call by the umpire. Another wide in this over. Still 2 more deliveries left. 64 for the loss of 6 wicket. Another good delivery. One more delivery left. This is clever stuff from Santosh. Take it away from the arc of the batsman and ask him to hit it. Oh, taken in the end. That's the edge and a good catch by Sharafuddin behind the stumps. It's always difficult
when the ball is bounced and also is up to the stumps. And seventh wicket down for Strikers United. .64 for the loss of 7 wicket. And we are into the last 3 overs. They're running out of the batsmen at the moment. The tailenders is at the crease. Sridhar, he will be on the strike. And Sharafuddin comes back into the attack. In going with a short run up this time. Oh, good delivery. Oh, that's running away between those fielders. It's slip and a keeper. A much needed boundary for the batting side. And Shukur is the new batsman. He will be at the non-striker end. And Sharafuddin is not happy with the effort from the keeper and the slip that through between those two fielders. And Strikers United have to bat through the 10 overs to get anything on the total. That's sensible batting. Straight driven, straight to the long off. Another single added to the total. Shot and caught in the deep extra cover. Good catch, running forward. 8th wicket down for Strikers United. This is good stuff. Good disciplined bowling. Keeping it tight, not giving any freebies for the batsman. And the 8th wicket down. It's 69 for 8 at the moment. Sadish is the catcher. And Xavier is the new batsman. I think he will be at the strikers end, and they didn't cross over for the last shot. And he will join Anurag. Beg your pardon, Sridhar in the middle. Oh, pacey delivery. And the umpire calls it a wide. Another single out to the total scoreboard moves to the 70 for 8 at the moment. Oh, balled it. What a delivery from Sharafuddin. Right on the money. And the ninth wicket down for Strikers United. And PC's Vengiseri won the toss and opted to do field first. And they are making their decision right. They've done the damage. 70 for 9 in a 10 over game. This scorecard is not enough against a batting lineup like PC's Vengiseri. Sensibly played straight to the deep extra. Oh, the chance of a run out. They're still not going for that. Misunderstanding between the batters. And in the end, that's a dot ball. And the Strikers United have to back through that 10 overs. Yes. Defended really well.
Last 2 overs of the game coming up. It's 70 for 9 at the moment. Oh, taken. That's it. All out. And Strikers United all out for 70 in 8.1 overs. And a good bowling effort by the PCC Venganeshwari bowling department. Vivek KS with the 3 from 14 runs for the 3 wickets. Sharafuddin, Bibin, and Santosh shared 2 wickets each, and Srihari also chipped away with the 1 wicket. What a good bowling effort from these bowlers. And Strikers United all out for 70. And we will wait for the chase of PC's Venganeshwari in few minutes. Thank you.
Welcome back, viewers. PC swing initiating, and Eunice cuts it straight to the man at the point. A dot ball to start. Eunice is the bowler. And Sharafuddin and Satish is the openers for PC's wing initiating. They have a low score to chase down. Oh, good delivery. Pacey one from Eunice this time. Back of a length delivery. Short one. And batsman unable to pull that. Back to back dot ball to start the over for Eunice. Oh, driven straight to the man at that long off region. Only a single this time. And PC's Venginisheri and also Sadish opened their account with a single. This is a good start by Eunice. And they need a wicket to win the matches. They need more wickets to win the matches because they have to chase a low score of 70 here at Lungs Cricket Academy for the past Golden Cup Season 1. Oh, shot. Pulled it straight to the man at the deep mid wicket. Only a single this time. A good pull shot by Sharafuddin. A single taken and given the strike back to Satish. Oh, shot. Straight to the man at the deep struck over only. They didn't go for that single. Last ball of the over. Yunus comes in and bowls to Satish. Oh, try to pull that. Loud appeal from Yunus. Nothing from the umpire. That's the end of the over. That's a good start for Strikers United. It's 2 for no loss after the first over. They need wickets in tandem to win this match. Swing and a miss by Sharafuddin. Tried to pull that to the leg side and unable to connect that. Beaten by the pace, maybe. A good start by Sadish. Here comes Sadish. Comes in and balls to Sharafuddin. Oh, this time he connects it. Connects it really well. Over deep mid wicket for a six. First six of the innings for PC's wing initiative from the bat of Sharafuddin. Here comes Sadish again. Oh, misses it. Loud appeal. And nothing from the umpire. Ball and the keeper and slips over and twisted. But not the umpire. Good comeback by Sadish after conceding a six in the previous delivery. 8 for no loss. Only striking to come back into the way they need wickets. Oh, trying to cut that. That's away from the arc. That's a wide delivery. One more added to the total. It's 9 for no loss. We are in the second over. 62 needed in 51 deliveries.
Oh, again, try to walk it through that leg side. Again, another miss for Sharafuddin. Changing the pace of the ball by Sudesh, asking the batsman to hit, but mixing it up really well. It was in the arc to heave it to the leg side and misses it completely. Two more delivery left in this over. Again, able to make a good connection with that. Only a single to the cover region, and the scoreboard moves to 10. This is a decent start by PC's Venginesheri since they're chasing down a low score at this ground. The last ball of the second over. Oh, up in the air. And that's cleared really well. That's 6 to end the over. It's 16 after 2 overs. And 55 needed in 48 deliveries. Again, Yunus may be coming back into the attack because Strikers United need wickets to win this match, and Yunus will be the man for the premier bowler. Have to strike. It's 16 for no loss after 2 overs. Here comes Yunus back into the attack. Oh, down the ground, 6 more to the long off region. What a shot. That ball was in the slot for Sharafuddin to hit it through, and he takes full advantage of that. It's 22 for no loss. Not an ideal start for the second over for Yunus. 49 needed in 47 deliveries now. It's a runnable situation. Oh, pulls it to the fine leg region. Another 6 straight to the Loong Sports Academy. Scoreboard moves to 28. Now they're picking up after that 2 over silence. Sharafuddin just changing his gears. 43 needed in 46 deliveries. Two back-to-back sixes to start this over. And Sharafuddin showing no mercy against Yunus like in the last over. Here comes Yunus. Oh, misses it. Touch and given. And the last love is what the bowler Yunus strikes for Strikers United. They got the wicket. Sharafuddin departs after playing a cameo of an innings. 20 from 9 deliveries. And the scorecard is 28 for 1. And we are in the third over. And Strikers United need more of those. They need a bundle of wickets to win this match. Right now, they're nowhere near to the driving seat. This piece is winging his area all over them when they're batting. And also, they made a good start in this match too by their chasing. It's 28 for 1, even though they lose Sharafuddin in this over. And Vivek is the new batsman. It's a wide call by the umpire.
pull shot straight to the man at the deep mid wicket. Sridhar collects it, throw it back to the bowler. And the single is already completed. Scoreboard moves to 30. It's 30 for 1 at the moment. Another wide. Another extra delivery. 31 for 1 at the moment. Another good shot down the ground, into the gap. Another boundary. Edged it straight to the man and a misfield. That's a nose for a boundary. Agony for Yunus. Another boundary. $39 for 1 at the moment in 3 overs. And for 32 needed in 42 deliveries. It's all getting easy for PC's wing initially at the moment. Cuts it hard. That's a 6. What a shot from Vivek, the Tikata. The Tikata kind of shot from the bat of Vivek. It's always difficult to play that shot. And what a tremendous batting. Driven straight to the man at the deep extra cover. One more add to the total. Swing and a miss this time. Oh, straight to the man at the slip. Another wicket down for PC's wing in the form of Satish. Departs for 15. And only 25 needed in 39 balls. They're losing wickets here in regular intervals.
Good start for the over. Oh, misses it. Tried to pull that and misses it completely. Oh, middle just flick to the find a region. Only a single this time. And 47 for 2 at the moment. 24 runs needed in 35 deliveries. That's a good shot. Fielded by the bowler. Up in the air. Another fumble. And Ramshil takes it safely in the end. Another wicket goes for PC Vinisheri. It's 47 for 3 at the moment. They're losing one after another, but they are still in a touching distance for the victory. 24 runs needed in 33 deliveries. And the next batsman is Agil Mamu. Oh, good shot. What a start for Agil Mamu. Cuts it hard towards point. 6 to start his account. What a start by Agil. Look at that shot. That's up in the air. Straight to the man in the deep mid wicket and takes it. Another wicket goes. It's 53 for 4 at the moment. Still 18 needed in 31 deliveries. And Strikers United getting one after another. Next batsman Vivek is back into the batting and one more delivery left in this over. Sudesh. Oh, cuts it again. Straight to the man at the deep extra cover. Another single added to the total. It's 54 for the loss of 4 wicket after 5 overs. 17 runs needed in 30 deliveries. Ah, shot. Oh, that's to the deep
mid-wicket region for a 6. And Vivek is on a hurry at the moment. He wants to end this match as soon as possible. Scoreboard moves to 60 and only 2 hits away for the victory of PCS Venganesheri. They have 29 deliveries left. Will they go for the victory in this over? And Srirak taking his time comes in and bowls to Vivek. Oh, chip there. Straight to the man in the gully. Not able to make a good connection on that. A dot ball. $11 needed in 28 deliveries, as we saw on the screen. Here comes Srirak. Comes in and bowls to Vivek. Oh, another good shot down the ground, straight to the cameraman. 6 more. Only 5 needed now. Literally 1 hit away for the victory. And Vivek is the man doing the damage with the ball and with the bat as well. An all-round performance from Vivek Tikata in this match. 3 more deliveries left in this over. Can he finish this off in this over as well? Vivek is on strike. Here comes Anurag. Oh, wide this time. Wide called. 67 for 4 at the moment. Still 4 more runs needed in 27 deliveries. Srirak is the bowler. Earlier I was said Anurag, beg your pardon. Srirak. Just 1 hit away. Can Vivek end his innings with a boundary or a 6? Oh, misses again. Tried to heave to the leg side and misses it completely in the end. Another dot ball. Another dot. Yes! Straight to the man this time. Yunus fielded 2 more runs for the victory. And Vivek will have a chance to finish things off for PCS Venganesheri. Maybe yes, that's over. 2 more runs needed and it's all come down to Vivek Tikata. 2 more runs needed. 4 overs left. And Xavier is the bowler. He's going to bowl maybe the last over of day 2. Will they able to make 2 runs from this over? Can he finish off with a 6 or a boundary for his side? And now, yes! That's over! And taken! Well, well, well. Vivek departs after playing a good innings. He can't finish the match for his side. He perishes on 23.
And Xavier strikes in his first ball. And the 5th wicket down for PC Venginisheri. And our co-commentator Sunil Nair is coming back into the cricket field, and he have a huge opportunity to win this match for his side. Experienced campaigner, a super commentator as well. Sunil Nair is on strike, and he have all the opportunity to win the match for his side. Yes, he's taking his time. Sunil Nair is on strike. Can he finish it off with a beautiful shot? And Xavier is the man who comes in and bowls to Sunil Nair. Oh, good shot! That's a victory! What a cut shot from Sunil Nair. Superb shot. And that's the victory for PC's Venginisheri. They won the match for 5 runs. And final touch by Sunil Nair. He was started off the day with a beautiful commentary in the commentary box and end with the day with a beautiful cut shot for a 2 runs. That's the end of the day, the day 2 of PAS Golden Cup here at Loongs Cricket Academy. And that's it from the commentary box. Thank you.
Welcome to the post-match presentation of the day. Day 2 at the Lungs Cricket Academy for the past Golden Cup. And we have the second match of the day between PC's Venginisheri versus Adi's 11. And the man of the match for the second match, Jackson. 64 runs from 28 deliveries with the help of 7 sixes and 2 boundaries. Jackson is the man of the match. The second match of the day. And well played, man. Superb innings. Moving on to the next. And moving on to the next day, fourth match of the day. Again, it between Adi's 11 versus Strikers United. Again, the second match, man of the match is same guy. Jackson again, 96 runs with 34 deliveries with the help of 12 sixes and 2 boundaries. What an innings from Jackson. Just missed for what a one shot for the 100. Superb innings from the back-to-back man of the match for Jackson in this match against Strikers United. Moving on to the next. And moving on to the last match of the day, it between Strikers United versus PC Venginisheri. And we have the man of the match for today. It is Vivek KS. 23 runs from 12 deliveries with the help of 3 sixes. Also in the bowling department, 2 overs, 14 runs, 3 wickets, and full all-round performance. Vivek KS, as known as Tikata. What a superb all-round effort from this player. And moving on to the next. It is the last man of the match. It was already given, I think. That also is Jackson for the third match of the day between Paramil Magic. Jackson 78 runs from 31 deliveries. That's also given, and that's it from the presentation. Thank you.